Здравствуйте всем. Наверное, Здрасте потихонечку уже. всем. Эрик. Да, привет, Володя. Володя, hello. Yes, yes. Hello, hello, my friend. Hello, Hello, my friend. Are you here? Yes, Yes. my friend. Да. Ну что, привет, привет всем. Я всех приветствую. Очень рад всех видеть. Здрасте, здрасте. Если вы все готовы к тому, чтобы петь и танцевать, то мы можем начать. Потому что с Эриком, да, без музыки никак. So, I said that we will sing and we will dance. Are you right, Eric? Are you right? Yeah, Am I sure. right? Am I right? Sure. Yeah, Okay. sure. Okay. So we shall start. Okay. That's great. Yeah, well, let's start. Yes. Okay. So, hello. Здравствуйте. Здравствуйте. Nice to see you all. Очень здорово, что вы здесь. Очень здорово вас видеть. I was looking very much forward to coming to Moscow to see you in person. Мне очень хотелось приехать в Москву всегда, чтобы увидеть вас в реальности, по-настоящему, всех лично. But I'm afraid that times are very strange for you and for us. We have the same sort of circumstances. So I'm afraid we will have to do our thing by internet now. Но я боюсь, что время стало уж очень специальным, как и для нас, так и для вас, в связи со всеми этими обстоятельствами, и поэтому мы общаемся в интернете. So let's see we have a good time together anyway. Ну, давайте попробуем сделать так, чтобы это время, оно было приятным для нас совместно. Yeah, so I'm very happy to be invited to talk to you, to do some work together. Я счастлив быть приглашенным здесь, к вам, и беседовать, говорить вместе с нами, с вами. So I've been working very much in Russia. I think I did about 35 projects in Russia, if I count all of them. И я много работал в России. Если все проекты посчитать, то это приблизительно 25 проектов. And I was always very happy to see you Russian people and to work with you. И мне всегда было счастливо видеть и работать с русскими. And I'm very happy to see Fyodor and Volodya again, because they're actually the first ones I started to work Да, with. и Эрик счастлив видеть Федора и Володю снова, и опять вот мы в одном направлении движемся. Кажется, In 1992, right? Yeah, 1992. И в 92 году, в 1992. Yeah. And do you know what this is? No, I don't know. Yeah. Что это такое, спрашивает Эрик. It was a present I got from my first workshop I gave in Dom Actora. О, это подарок, который я получил после моего курса, после моего первого воркшопа, который я провел в Доме актера. This is my method. Это мой метод. Everything wrapped into, how to say, symbols, and then put into this figure. И все это обернуто в какие-то символы, и, собственно, put in this video. In this figure, yeah. In this figure. И вот это все, этот метод, он, собственно говоря, это и есть воплощение его метода. Все обернуто в символы и реализовано, воплощено вот в эту самую куклу-фигуру. At that time I thought he looked a little bit like Volodya. И тогда мне казалось, что вот это существо похоже на Володю Байчера. But he's changed since then. Но кто-то, я не понял, то ли Володя, то ли это существо поменялось с тех пор. Especially his lips have changed. В основном изменились губы. What? Volodya wanted to say something. Володя что-то хотел сказать. I think you should put on the sound, otherwise we can't hear. Да, нет, все хорошо, хорошо. Включи микрофон, пожалуйста. Я хотел сказать, что это с меня лепили, это я. Это я. Вот покажи
Еще раз, покажи еще раз. Show again. It's just, yes, it's just a portrait of Volodya, because he was a prototype of this figure. Это один в один я, один в один. It's Volodya as he is. Yeah. Especially the... В основном, Володин, конечно, губы. All right. So at that time when we met, I was working with a pianist, and we had a program called Brecht and Brahms in Exile. И как в то время я работал со своим коллегой, и мы делали программу, которая называется «Брехт и Брамс». «Брехт и Брамс» в изгнании, да, кажется? Exile. Экзиль, да, в изгнании. Брехт и Брамс в изгнании. And right now, after all these years, I'm working with the same guy again, and we're doing a sort of remake of the program called No More War. Не мир крик. По прошествии стольких лет я снова работаю именно с этим же коллегой, и мы делаем своего рода ремейк этой программы, которая называется «Нет войне». So, and when I came to Russia, I was, and I'm still working a lot on the, let's say, the energetic side of sound. So the movement of sound inside your body. И когда я вернулся из России, я продолжил работать над энергетической стороной звука. Звук внутри твоего тела. And so it's gesture. И это есть не что иное, как жест. So what I would like to work with you today is to make a sort of recapitulation of this work. How do you work with gesture from the point of view of sound? И то, над чем я хотел поработать сегодня, это то, как мы работаем над жестом с точки зрения звука. And to connect this to Michael Chechov, связывая это с методом Чехова, because he's working with psychological gesture, and these two things are like the same sort of project, but from another angle. И дело в том, что Чехов работает с психологическим жестом, и, конечно же, это одно и то же, одна и та же проекция, но с разных точек зрения, с разных углов зрения. Because psychological gesture is like the main gesture that your personality, your character makes on the stage. Потому что психологический жест – это тот главный жест, который делает ваш характер на сцене. And you can say that each sound which you make has its own psychological gesture too. И вы можете сказать, что каждый звук его, каждый звук имеет свой психологический жест также. And so I would like to do a little bit of work with that, if you're interested in it. И если вам это интересно, я бы хотел над этим поработать. And then look at what's the difference with Brecht? How does he look at theater? Because he has got this word which is called gestus. И мне бы хотелось еще вот поработать над тем, как Брехт к этому относился, как Брехт к этому подходил. Он называл это gestus. And gestus is also like sort of archetypical gesture for a personality, but more from a sort of social point of view. So what is the sort of social main gesture of your character you're playing with? И, собственно, гестус – это тоже, это похоже на психологический жест персонажа, но больше с социальной точки зрения. То есть какой психологический жест ты делаешь по отношению к миру, к социуму, насколько я понимаю так. Yeah. And since I'm a musician, a singer originally, so I would like to not work so much with Brecht, but present to you Hans Eisler, who worked with Brecht for 30 years. И я, поскольку, собственно, музыкант, я хотел бы еще рассказать вам, показать Ханса Айслера, с которым Брехт работал много-много-много лет. And you probably all know Hans Eisler because your parents or your grandparents marched to some of his songs in these big parades.
wo dein Platz Genosse ist. Right. И, наверное, может быть, вы знаете Ханса Айслера, потому что ваши папы и мамы пели, или бабушки и дедушки пели его песни. Например, да, такие знакомые есть мелодии. So, let's see. How is this for a proposition to do some work together? Do you like this idea? Ребят, как вам эта идея? Вот такой план работы, как вам? Нравится, не нравится, пойдет, не пойдет? Yeah? Thumbs up? Да? All right. Okay. Super. So, for me also, I'm a little bit nervous because it's difficult to do, especially the sort of work with the sound gesture through a computer. Because normally... Да, чуть-чуть нервничаю, потому что мне немножечко как-то непривычно вот такого рода работу с жестом, со звуком делать через компьютер. Yeah, because normally I feel what you're doing, you know, and now I'm contacting with this piece of plastic, so I don't really know what goes on inside yourself. Потому что обычно я вас чувствую, а сейчас я контактирую вот с этим куском пластмассы, и я не знаю, не чувствую, что происходит внутри вас. Yeah. So I need a little bit of your help. Then when you say this is becoming too boring or we don't understand it, that you give me some feedback, okay? И поэтому мне понадобится ваша помощь. Если вы почувствуете, что становится скучно, или вы перестаете понимать, или не начинаете понимать, вы сразу давайте знаки, дайте фидбэк. Yeah, понятно? Обратную связь. It's quite understandable. Is it understandable? Okay, sure. I'm happy about that, yeah. So, yeah. So I have to look for my way as well. But because of this internet thing, I'm a little bit nervous too. Конечно, мне тоже на это внимание надо обращать, потому что вот все, что с интернетом связано, особенности нашего общения, они меня несколько нервируют. Yeah. So first question, who of you knows something about mantra? Первый вопрос. Кто из вас что-нибудь знает о мантрах, о мантре? Что такое мантра? Is it, yeah? I know about... I know a little bit. Little bit. Little bit. Я знаю немножко, говорит Лена Авраменко. Okay. And has any one of you done eurythmy? Кто-нибудь из вас занимался эвритмией? Yes, I did it one time in Berlin with Jörg Andreas. Оливия однажды занималась эвритмией с Йоргом в Берлине. All right. So no one really practicing it. Но никто из вас действительно эвритмии не учился. Okay. All right. So then let's start. Ну что же, начнем. Can you find a sitting position that you are straight on your pelvis, the sitting bones in your pelvis, that they are straight under you? That your hands are free? Сядьте таким образом, да, сядьте, пожалуйста, прямо, чтобы ваш живот, вот нижняя часть живота находилась прямо вот над тазом. Okay, your head is free. Ваша голова, чтобы была свободна, и руки свободны. Column of your body is vertical. Чтобы построить вот такую вертикальную колонну, столб вашего тела. Okay. Да. So I like this word mantra very much. Мне нравится эта работа с мантрами, мне очень она нравится. Because as a mantra is a collection of psychological gestures of sound. Почему? Потому что мантра позволяет нам соединиться, построить такую дорожку к психологическому жесту звука. But originally from Sanskrit, where it comes from India, it means instrument of the mind. Дело в том, что на санскрите мантра значит инструмент ума. So where does your mind meet gesture? That's actually what mantra for me is about. То есть вот что-то, про что для меня мантра. Мантра – это когда наш ум встречается с жестом. Вот для меня что такое мантра. So what I would like to do with you now is just make a sort of basis. How do you work with gesture and mantra?
И то, что я хотел бы сейчас дать, это своего рода такая база, как работать с жестом и с мантрой. And then as a second step, we will go to Michael Chechov. И второй шаг мы перейдем, собственно, к Михаилу Чехову. So, first important thing in feeling the gesture of sound is your verticality. Первая и важная вещь в работе с жестом и со звуком – это ваша вертикальность. Вертикаль. So check that you are vertical. Проверьте вашу вертикаль. And now imagine that your body is only like a musical instrument, like a cello or a guitar. И представьте себе, что ваше тело представляет из себя музыкальный инструмент, как виолончель или гитару. And it's hollow from the inside. И изнутри оно пустое. So you throw away in your imagination, you throw away your bones and your blood and your brain so that you are like a hollow instrument. You only have the skin. То есть в вашем воображении вы выбрасываете все ваши кости, мозг, все внутренние органы и становитесь совершенно пустыми внутри вашей кожи. Okay, and then now you make this sound, just F, Fyodor. First sound of Fyodor. Thank you. Yeah. И первый звук, который вы делаете, к большому моему удовольствию, Ф. And before the line of breath is finished, just before you drop the jaw, and you make very small D. И прежде чем закончится поток выдыхаемого вами воздуха, вот на самом кончике произнесите, пожалуйста, Д. D. Yeah. So can we do that? So можем. And then you just feel the space inside your body. И после этого послушайте, пожалуйста, пространство внутри вашего тела. Yeah, let's do that a couple of times. Повторите несколько раз. So, and then, а потом, and then you feel there's a sort of canal going from your jaw into your pelvic floor. И вы почувствуете своего рода канал, который идет из вашей глотки, из вашей гортани, вот туда вниз живота. So, and just feel. И просто почувствуйте. Okay, now imagine that you have a little coin inside your tongue. И coin. Yeah, a little piece of money. Yes, I understand. Yeah, of course. И вот представьте себе, что внутри вашего языка монетка. And if you have D, then и когда вы произносите D, the coin drops into your pelvic floor, and there's champagne in there. То в этот самый момент, когда вы произносите «д», то сверху эта монетка падает туда, вниз живота, а внизу живота, ребята, шампанское. And then when the coin drops into the champagne, all the bubbles will come free. И когда монетка падает в шампанское, то, естественно, она, как бы это сказать, она освобождает вот все эти удивительные пузырьки внутри шампанского. And then you just feel all these bubbles inside your body, bubbling. Тогда вы чувствуете это пузырение, все эти пузырьки внутри вашего тела. So, F, and then Oh. And the feel Double trouble with the bubble. You are disappearing in the bubbles properly. Eric, I didn't. Oh, no. Yes. You're back? Yes, out of champagne. All right. Yes. So let's drink another bubble.
Теперь попробуем выпьем еще несколько пузырьков. Then. Good. Прекрасно. Okay, and now if you feel the bubbles from your pelvic floor going up, you just go forwards, backwards a little to open up the body from the inside. И когда вы чувствуете, что пузырьки шампанского поднимаются вверх и снизу живота, заполняя объем вашего тела, вы можете немножечко двигаться вперед и назад, чувствуя, слушая себя изнутри. And then you feel that when you change a little bit the position of your body, then it will open up more from the inside. So maybe your chest will come forwards a little bit. So you just play a little bit with the position of your belly and your chest and your head until you feel that your canal opens up. So your verticality from here to your pelvic floor. It's one big instrument and it opens up. И когда вы немножечко меняете позицию вашу, то вы замечаете, что вот этот вот канал изнутри, он расширяется, и расширяется объем вашего тела. Быть может, вы почувствуете, что в какой-то момент грудь пойдет сильнее вперед. Там будет акцент, что вот больше и больше расширяется этот канал между талией и низом живота. F. And the coin, and the champagne, and F, монетка, шампанское. And the bubbles. И пузырьки. Yeah. And if you want to yawn, yeah, just do, all right? Oh. Yes. Okay, I'm getting dizzy. Good. Dizzy. Good. Enjoy the champagne, right? Да, ребята, наслаждайтесь шампанским, бесплатным. Okay, and now change D for B. А теперь меняем Д на Б. So you go... То есть вы начинаете с F. And then B and шампанское, the same thing. Потом Б, потом шампанское, все то же самое. And then feel the difference. Но попробуйте почувствовать разницу. Because your bubbles will be different if you drop a D or a B. Потому что, быть может, другие пузырьки пойдут от Б, да, не такие, какие шли от Д. Okay, so... В начале F. And if you look at yourself on the computer, you will see that you are not becoming very intelligent. That's okay. Если вы сейчас посмотрите в экранчики ваших девайсов, то вы увидите не слишком-то интеллектуальные лица в нем, да, если на себя посмотрите. So, and okay. Can we do that again? Попробуем еще раз. Еще раз. Oh. It's double bubble. Double bubble, yeah. Bubble. There's three of them. Bubble. Yeah. Двойной пузырь. И даже тройной получается. And then we have a third one. И третий. Is G. Третий звук это Г. So it's the back of the tongue goes up and drops. То есть, да, вот оттуда, из корня языка падает монетка звука Г. All right? So, Ладно.
then the bubbles. And when you're feeling the bubbles, then try to get your body into this position where it opens up. Да, и попробуйте, когда вы заметите, что пузырьки пошли снизу, поместите ваше тело в ту позицию, где все это открывается в наибольшей степени, насколько я понимаю. Because there is a specific position from your head, chest, and belly to the pelvic floor that it becomes a canal, a channel. Потому что действительно в этой специфической позиции открывается канал между вашей гортанью и низом вашего живота. So, can we do again? Сделаем еще раз. And then... А потом г. Oh, das kommt gähnen. Yeah, right. Yawning, yes. Yawning. Да, мы зеваем, ребята. Это правильно. Okay, now let's do all three of them. So first we go tip of the tongue. Теперь 3 звука повторяем. Вначале F, потом Д. Yeah. Whoa. Then feel after the bubbles come up, what happens and what's the difference if we go to the second one? И попробуйте теперь почувствовать эту разницу, послушать разницу, что происходит внутри пространства, пустого пространства вашего тела, какие пузырьки поднимаются от звука, например, Б, и сравните с тем, как это было со звуком Д. В чем разница? So now we go B. Сейчас делать F и Б. Lips. Yeah. Да, губы работают, и щеки работают. All right. Хорошо. And is it different, D or B? Ребята, есть разница. Вы замечаете разницу между вот этим самым послепузырением, прошу прощения, от Д и Б? Есть там разница? Да? Да. Yeah, Да, that. Б сильнее. Что, Жень? Звук Б гораздо сильнее. То есть больше от Б. The B is much more stronger than D. All right. And which one is more? From Anastasia, from Anastasia. Anastasia said it doesn't work for her. All right. Yeah. Can she imagine that you have a big pelvic floor? Можете представить вот то, что низ с вашего живота, он очень-очень большой, объемный. And then to sit straight, vertical. И To make a оттуда, line from the center of the head to the center of the pelvic floor. и оттуда линию провести, линию от макушки вашей вот туда вниз живота. And also open yourself for yawning if you need to. И не стесняйтесь, откройтесь и зевайте, если вам это нужно. Откройте себя, ребята, для зевоты, если нужно. Yeah, good. Just yawn. Yes, good. Да, правда, конечно. Зевай. И ты зевай. Tata, right? Да, отлично, Тата. Yeah, good, Tata. Yeah. Очень хорошо, Тата. Тата зевает гениально. Yeah, good. Очень хорошо. All right. So, and now the third one, G. А сейчас последовательность F и G. So, and this is the back of the tongue goes up, goes down. Да, вот оттуда, от корня языка падает монетка Г
вниз живота. Right? Хорошо? Do you get something from this? Что-нибудь как-то у вас к вам приходит? Space. Что приходит? Пространство. Пространство, right. I love this word, yeah. Мне нравится это слово пространство. Yeah, as maybe some of you know, I was married for a couple of years to this actress from Taganka Theater. She used to say пространство all the time as well. I love it. I know, yeah. И да, Эрик был несколько лет женат на известной актрисе из Таганки, и она очень любила это слово пространство. Я подтверждаю, я был этому всему свидетель. Do you feel пространство now in your body? Вы чувствуете пространство внутри вашего тела? Good. Да. Now let's make a Бориса little... заискрило все в центре. Please. Yeah. No, Boris said sparkling in the center. It's what? Sparkling in the center. Oh, good. Great. Yeah, очень хорошо. Great. Прекрасно. Someone else wants to say something to this? Кто-нибудь что-нибудь еще хочет сказать о своих ощущениях? Как вам? Как вам шампанское? Okay. Oh. All right. Tears are coming. Pardon? Bei Екатерине, sie weint, eine weint, Катя weint. Прекрасно. Right. Катя, его радуют твои слезы. Space is opening. Пространство открывается. All right. Прекрасно. Okay, now let's make a little step to Michael Chekhov. Давайте сделаем дальнейший шаг, малый шаг к Михаилу Чехову. So find your body position still free, that you're not, like relaxing. Проверьте, пожалуйста, что ваше тело все еще находится в свободной позиции. Проверьте свободу вашего положения, чтобы не заваливаться никуда. Now let's do the. So imagine. И сейчас будем делать «да». Представьте себе. You've been looking to the cupboard of your house, and you've been wanting to find a book. И представьте, что вы смотрите в книжный шкаф или в сервант, который у вас дома стоит, и вы хотите в этом книжном шкафу найти какую-то конкретную книгу. And then you say, "That's the book." И потом вы говорите, вот эта книга. And you just go, you touch it. И касаетесь ее рукой. And you go to another place in your room and you find, hey, but I like that book too. А потом вы идете в другой угол вашей комнаты, касаетесь другой книги, говорите, вот эта книга нравится мне тоже. Yeah, so just take a few minutes and just feel how it is that you give your finger and you touch this. Just, oh, that's the book. То есть вот несколько минут посвятите тому, чтобы послушать это чувство, когда вы касаетесь и говорите, вот эта книга, или вот эта книга. Just in imagination. No, make the gesture. Прямо делайте жесты, реальные жесты. So imagine that there is a book. For example, now I have a book in front of my computer and I just touch it. There it is. Представьте, вот, например, как Эрик говорит, он представляет, что словно бы вот перед его компьютером книжная полка, и там книги стоят. И он касается. Вот она. Вот эту я хочу прочитать. Yeah. Good. Да, хорошо.
So this is connected to the word, to the sound d. И это связано со звуком «д». So when, at the moment when you touch the book, can you say d? В тот момент, когда вы касаетесь обложки книги, корешка, вы говорите «д». Yes, good. Очень хорошо. And now you have the gesture. A second one is, which book is it? You're looking, let's say that this is 5 books, 1, 2, 3, 4, 5. Is it, which book is it? That's N. So you're having N, looking for which book it is. And then you go, that book it is. So that's the. Да. И второй шаг. Теперь вот перед вами стоят 5 книг, 5 корешков. И вы ищете, какая из них вам нужна. И вы видите на корешке одной написано «Н». И вот туда вы идете вашим жестом. Эта книга мне нужна. И звук «Д». So, and it can help you if you pronounce the sound for yourself. So if you really say and then. Да, и вам поможет, если вы этот звук реально, если вы процесс этого поиска озвучите вот этим вот звуком, а потом «д». Yeah, good. Хорошо. Yeah. Great. Великолепно. All right, and now imagine that all these books, they contain a certain thought. И представьте сейчас, что все эти книги, каждая содержит какие-то мысли, какую-то мысль свою. So what's inside the book, that book? Что внутри этой книги? All right. Кто-то чего-то там, ребята, коснулся, да? Джиллиана, да. Спасибо. Ага. Okay, now you're probably all working on a character in the play, right? И, по всей видимости, вы ведь работаете над каким-нибудь персонажем в пьесе. У вас есть ведь так? Yeah, can you take your character you're working with right now? И возьмите тогда вот этот характер этого персонажа, с которым вы сейчас работаете. And then from the character you ask, which book do I pick out? So I'm looking for the book. Which book would it be? Which thought would be there? Да, и теперь в этом характере, от этого характера спросите, какую книгу я ищу, какая книга это может быть. So you have and looking and. То есть вы в момент поиска этот звук. Second book or the third book. Да. В момент поиска вы произносите звук «н», а потом говорите: «А, вот эта книга», да? А может быть, это вторая книга или третья. Та, которая нужна вам в вашем характере. Okay, good. Хорошо. Yeah.
And maybe your movement changes a little bit because of your character you're working with. И, быть может, ваши движения несколько изменятся. Характер, над которым вы работаете, повлияет на ваши движения. Yeah, good. Yeah. Now I see you. Yeah, good. Yeah, changing. Я вижу эти изменения. Это очень здорово. Interesting faces you have. It's nice to see. Wow. Ребята, очень интересные у вас лица. Здорово за ними наблюдать. Good. Хорошо. Yeah, is this okay for you? Can you follow this up to now? Ребят, все понятно, успеваем, скажите, пожалуйста. Такой темп нормально? Пойдет, да? Все ясно? Okay, good. Because we have 3, you know. So now let's go to the second. Да, перейдем ко второму, к следующему. So, if I stand up, I'm like, my arms are around me, and in one of the 2 arms I'm carrying a candle. Вот представьте, что когда я встаю, то вот руки мои передо мной, и там внутри моих рук свеча. Because there's wind. Прошу прощения, да, я свечу защищаю от ветра. And I'm protecting the light of the candle. Я защищаю пламя свечи от ветра. And this feeling, like, where's the wind coming from, which direction? This is M. И вот посмотрите, то чувство, которым я чувствую ветер, с какой стороны он ко мне приходит, это чувство есть М, звук М. And then when you feel there's a gust of wind coming, the movement of protecting, that's B. Да. А когда вы почувствовали, вот с той стороны приходит ветер, то движение защиты – это Б. So my suggestion is you just take a minute and stand in the room and feel, where does the wind come from? That's M, make the sound, and then make the gesture of protection, which is B. Я предлагаю вам на несколько минут встать, походить в ваших комнатах, чувствовать, откуда приходит ветер со звуком М, и закрывать, защищать пламя свечи со звуком Б. Good. Хорошо. Okay, oh, you're picking it up. You understand Anastasia, it, right? here she's asking, only we are pronouncing only B or M as well? M as well. Мы произносим, ребята, М и Б. Произносим М – это наше чувство, откуда приходит ветер. Б – это наш жест защиты пламени свечи. And Julia says with B, sie hat die Kerze geblasen. Kaputt gemacht. She's too fanatic, right? Юль, без фанатизма. Давай без фанатизма, он говорит. Не надо. Yeah, good. And you can connect this to the character you're working with. И теперь вы можете это связать с тем характером, над которым вы работаете. What sort of feeling are you protecting? What do you need to protect? То есть, какого рода чувства этого характера вы защищаете? Что вам нужно защитить? Which feeling is it? Какое это чувство? Were you hurt as a little child? Or were you not loved enough? Or are you feeling very happy, you wouldn't want to take it away? Whatever. What sort of Да, может быть, это light is there какое-то in your чувство. candle?
What needs Похоже, to be protected? да, как чувство маленького ребенка. Что вы защищаете? Вам, может быть, вас недолюбливают, да, мало любви вам. Но какого рода чувства вы защищаете? Это может быть любое чувство, но оно должно быть конкретным. Okay. Keep making the gesture and the sound when you do this. И не забывайте жесты и не забывайте звуки. Продолжайте их выполнять. And if the movement wants to change because of the character, please allow it to change. И если вы замечаете, что движения начинают меняться, потому что характер ваш персонаж этого требует, то позволяйте этому происходить. Yeah, now's the moment when you would be with me in the space, it would be different. But since we're in a computer now, so I need to ask you, do you get something from this? I know we are very quickly in the steps, but... Если бы сейчас мы были бы в одном помещении, в одном зале, я бы все это увидел, но теперь мне нужно вас спросить, как вам там? Получили ли вы что-нибудь от этого? Как вам там? Yeah? Как оно работает, не работает? Does it work? Or... Yes. Daria, she says, now I've got the bubbles. Oh, you got the bubbles. Oh, great. Yes. You feel the bubbles. Wow. Great, yeah. Because normally, you know, we would take a lot of time to do this and to look at each other. Это очень здорово, да, что пузырьки пошли, потому что нормально нам бы потребовалось, конечно, какое-то большое время для того, чтобы все это наладить. But I'll just give you the instruments, so maybe you can work with them later if you want to. Потому что что сейчас происходит? Я даю вам только инструменты, и с этими инструментами вы можете поработать потом сами, если, конечно, захотите. So does this work, or are we too quick now? Ребят, работает или мы слишком торопимся? Это вопрос. Yeah, good. Отлично. Can you put your thumbs up? It works. Oh, it works. Oh, good. Great. Yes, but Anastasia, nothing, but probably I am doing something wrong. Anastasia. Where is Anastasia? Анастасия, Oh, here you are. Up below. Okay. Да. Ага. You know you. Okay. So what's Anastasia want to say? Anastasia says nothing, but probably she's doing something wrong. There's no wrong. There's never any wrong. Ребят, тут нету никаких чего-то не то, да, вот не надо бояться сделать чего-то не то или чего-то не так. Are you this, Anastasia? Анастасия, это ты такая, да, вот как он показал? Right. Yeah. Отлично. So the thing is that you just try to feel what the gesture gives you. For example, if you make the B and you feel in your character, you are, you know, there's something in your character and it needs to be defended. You just try to feel, what is it? How do I make the gesture? And you can do it physically as well. For example, if you think I have a wound in my chest, how do you protect it? If there's a lot of people around you, you need to protect the wound in your chest. You know, you've been hurt.
How do you do То that? есть, вот смотри, все дело в том, чтобы делать этот жест и замечать, что ты именно сейчас защищаешь. Например, у твоего персонажа рана в груди, а вокруг много людей. И каким образом ты защищаешь эту рану от них? Вот этим жестом. So if the psychological side doesn't work, then just make it more physical to yourself. И если ты замечаешь, что психологически это не работает, сделай это более физично. So maybe your Более character, активное физическое движение. so maybe your character is wounded in the heart. Может быть, понимаешь, твой персонаж, твой характер ранен в сердце. So you want to feel where does the wind come from that will blow the candle out of my heart. И, быть может, ты тогда чувствуешь этим движением, откуда приходит ветер, с какой стороны, который задует свечу моего сердца. Or Огонек. maybe you can't speak. Your character doesn't know how to pronounce the things and to say what she or he wants. Then maybe you want to protect your throat area. Или, быть может, понимаешь, быть может, твой характер, насколько я понял, он не может говорить, к примеру, и ты тогда, может быть, будешь защищать вот эту вот область гортани, горла. Or maybe you're stuck, you can't move, you can't go anywhere. For example, you're in the house and you're not allowed to go outside, or you're a prisoner in your character. Или представь себе, да, что ты полностью замерла, как будто твой характер сидит в тюрьме, и ты не можешь никуда двинуться, не можешь никуда выйти. So what do you protect? Что ты защищаешь? How do you move? How do you Как ты двигаешься? Your ability to move? Where do you protect it? Да, какие у тебя есть возможности для движения и какие именно части, свои части ты защищаешь? Yeah. So what I like very much in this sort of work, and that's why me as a musician, why I always love to work with Michael Chechov as well, because as a musician, I'm always working with, the not physical, because music is not physical. И вот дело в том, что это как раз то, что я как музыкант, за что я люблю Михаила Чехова. Потому что дело в том, что музыканты, они работают с нефизическими, с неощутимыми какими-то вещами. But through this work with gestures, you can get it into your body, Like if I have to sing a role in an opera or musical theater play, which I used to do, then I want to feel what my personality feels. How do I get it? How do I get this music so that my body can move to it? Но когда я начинаю работать с жестом, к примеру, вот если мне нужно сыграть роль в опере, что я и делал, тогда я начинаю чувствовать, как начинает действовать, как начинает двигаться мой персонаж, как рождается в нем этот звук. And for me, this work with psychological gesture from Michael Chechov, it gives me a technique to translate this very abstract movement of music and sound into physical action. И вот для меня психологический жест Михаила Чехова помогает транслировать вот эти довольно абстрактные движения музыки в конкретные жесты. So also you can take it from the other direction, that when you want to feel what's my character experience inside, try to find physical places to work with. Translate them. So translate maybe pain of your heart into really protecting your heart. И действительно, работайте конкретно. Ищите те части тела, которые защищает ваш персонаж. Например, там боль в сердце. И действительно защищайте это сердце тогда. Конкретно. Okay, so Anastasia, does this answer your question? Анастасия, это был ответ на твой вопрос? Как-то тебе это помогло, не помогло? Thank you. I like your hair. Спасибо, мне очень нравится твоя прическа. Это круто. So now let's go to the third one. Перейдем к третьему. So it's imagine the cat. Представьте себе кошку. You're reading your book. Вы читаете книгу. And the cat sits on the book. А на книжке сидит кошка. And you
say cat go away, but the cat doesn't want to go away. И вы кошке Now говорите... you got a cat. Tara's got. У тебя кошка, cat. круто, Yeah, да. nice. Вы кошке говорите уйди, но кошка не уходит, естественно. Отлично. So if the cat doesn't listen, you take her physical and you just give her a little jump, right? So like. Yes. My cat is just on vacation. Да, моя, ребята, мои кошки, они вот сейчас отдыхают, у них отдых. So you're very lonely, Fyodor. No, my dear. No. All right. So can you imagine this little gesture of go away? You just give Вот it. представьте себе вот этот kill it. Да, небольшой жест, которым вы кошку прогоняете. Не убивайте, не бейте кошку, только прогоняйте. So this gesture of going into the cat, like this sort of tension in your body. То есть, понимаете, вот этот вот жест, которым вы, да, пытаетесь эту кошку, уж извините меня, достичь, он вызывает некоторое небольшое напряжение в вашем теле. And this is a sound NG. I don't know in Russian. You have that in Russian? Ну, у нас, ребят, в русском языке, unfortunately not, or fortunately not, ребят, у нас этого звука нет. Это такое сочетание звуков N и Г, Н. Он в немецком языке есть, да, там поднимается заднее небо. В русском языке нет. Это вот такое сочетание двух звуков. So king. You have it in king and ring and these sort of words in English, right? Да, и в английском языке это есть. Ну, английский это испорченный немецкий, как известно, с примесью французского. So this is the gesture going to the cat, you know, and there's a sort of tension in your hand because the cat has nails and the cat might do. So, да. И so вот there's a sort of tension in your hand when you reach to the cat. Да, и это напряжение, которое мы слышим в звуке «н», это и есть напряжение того жеста, которым мы тянемся к кошке, и мы понимаем, что у кошки есть когти, и она может нас не слабо тяпнуть. And then if you give the cat this little shove, this is g. И вот в тот момент, когда вы придаете кошечке небольшой импульс, это как раз и есть «г». Это понятно? Это понятно? It's understandable. Take a minute and go practice this as well if you want. And you can connect it to the character you're working with as well if you want. Да, и попробуйте тоже вот это поупражнять, и вы тоже можете попробовать сделать этот жест с точки зрения и из вашего характера. В вашем характере, как мы говорим. В вашей роли. And then you can change the cat for the thing that your character wants to get rid of. So imagine the cat, but then you think like this is, for example, you are Hamlet and you have to kill the killer of your father. So you move him away. Or so what's the problem your personality is facing, and that's what you shove away. И вот теперь вместо кошки представьте себе ту проблему, с которой сталкивается ваш герой, ваш персонаж, например, Гамлет, которому хочется избавиться от убийцы своего отца, то есть тот объект или ту проблему, от которой хочет избавиться ваш герой. Вместо кошки. Понятно? Is understandable. Okay. Take a minute, yeah. Да, возьмите минутку себе какую-нибудь там, другую. Посвятите этому.
Mm. Okay, guys, how are you doing? Ребят, как дела? You okay? Все нормально? Do you get something from this? Что-нибудь получается? Что-нибудь получаем? Okay, so this is the three main categories of Michael Chekhov in psychological gesture. He calls them thinking, feeling, willing. Там, вот смотрите, есть 3 уровня психологического жеста Михаила Чехова. Это уровни мышления, воля и чувствование. Did you work with this already a little bit in your course? Немножечко уже работали с этим или нет? Just a bit. Just a bit. All right. Okay. Чуть-чуть мы все-таки работали, да. Вот. And who is your teacher in this? Pardon? Who is the teacher? Is Volodya teaching this? I did a small training once. All right. Shuttle knows all this. He will help you for the rest. Good да, teacher. чуть-чуть я вам помогу. Кое-что делали. И не только я, мы еще и с Владимиром Григорьевичем, по-моему, это делали все-таки. Да, with Jobst. Oh, you did with Jobst as well? Oh, yeah, okay. Once. All right, okay. Kind of self-dialogue with... all right, good. Yes. So do you all have your character inside yourself now? Есть у вас, ребят, характер внутри вас, да, роль сейчас? Yeah, you feel? Чувствуете вашего характера, вашу роль? Дарья, Даш, вот пропал твое сообщение, сейчас я попробую его снова вытащить. Так, вот это целая история. Dasha wrote something, just a bit. Oh my goodness, я потерял, Даш. Я потерял твое сообщение, извини, Раб. Прости, пожалуйста. Не могу перевести, не могу открыть чат. B and G is absolutely similar, то есть одинаковые, да, или отличные. Тут грамматически я не очень понимаю. Одинаковые. Я так понимаю, у тебя, кивни, напиши, да или нет. Б и Г одинаковые у тебя и у твоей роли. Одинаково что? Я вот не понимаю. Just a second. Yeah, sure. It's the same character, she wrote. The same character. She has the same experience from G. То есть у тебя одно и то же ощущение от Б и от Г? Это ты имеешь в виду? Yes. All right. Okay. Well, it's difficult to get into this deep if we don't really see each other. If we're not. Знаете, конечно же, вот на таком, вот в этом онлайн-общении нам действительно трудно как-то проникать вглубь, не видя друг друга. So maybe it helps if I explain a little bit about the concept. Может быть, чуть-чуть поможет, если я немножечко расскажу о концепции. So for the psychology of Michael Chekhov, he uses very much this threefold image of man. Дело в том, что в психологии Михаила Чехова часто используются вот эти 3 разные образа человека.
So like we have thoughts, themes, Итак, мы concepts, мысль, how we понятие, this is our head mainly, мышление, то есть голова, because most of our thinking is connected to the brain. ну, по той простой причине, что, в общем-то, по большей части наше мышление, оно связано с мозгом. And this has a certain gesture which is connected to it, because your tongue point, if you see, can you feel your tongue point? Вы можете почувствовать кончик вашего языка. The point of your tongue is connected to thinking as well. Потому что кончик вашего языка, он тоже связан с мышлением. Can you do that? Можете попробовать? Just feel the tip of your tongue. It's very quick. Вот Like попробуйте thinking. почувствовать ваш язык. Он очень быстр в Very этом light. моменте. Он быстрый, как мысль. Он очень легкий. So it's very much like thinking. A lot of processes very quickly. И он действительно очень похож на мышление. Вот эти вот движения быстрые кончиком языка, это очень напоминает наше мышление. Быстрое и легкое. So it's connected to a certain type of gesture. И это связано с определенного рода жестами. And then if you go to the willing, the action part. И когда вы переходите к воле, вот к той части, которая отвечает в нас за действие, So this is the sort of the things you do, the action, это то, что мы делаем, это наши акции, это наши действия. So walking, pushing, drinking, all the things you do. Ходить, толкать, пить – это все то, что мы делаем. But also the things you want to do. Но также это то, что мы хотим делать. Now, if you just go to the back of your tongue, can you do ga 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 ga? Теперь, пожалуйста, почувствуйте корень вашего языка, перенесите туда внимание в корень вашего языка и поделайте вот это вот то, что просит Эрик сейчас. Га. Ga ga. Га. Га. You От feel корня that? языка. Ga. Га. Га. Чувствуете? Га. And this is a big part of the tongue. You know, it's this big part of your tongue you move. И вы понимаете, дело в том, что вот посмотрите, вот такого размера та часть языка, которую вы сейчас двигаете. Everything here is tongue. All the soft stuff here is tongue. Потому что вот все то мягкое, что вы здесь чувствуете, это все язык. And the top tip of your tongue is only this. А кончик вашего языка, вот он такой маленький. So it's big. It's very То есть, а difficult. сам-то язык, он громадный, его корень, он очень большой. Очень глубоко он в нас укоренен. All right? Да. And then the third region, feeling. И третья область это чувствование, чувства. So feelings of love, of hate, of wanting, of not wanting, of enjoying things, of not enjoying things, all this sort of feelings. Ненависть, хочу, не хочу, то, что меня радует, то, что меня не радует, это все чувства. Yeah, this is connected to the lips. И эта область связана с губами. So if you make если вы сделаете you feel that it's a very sort of feeling movement. You don't just do but то есть вы можете почувствовать вот это вот самое чувствующее, если не сказать чувственное движение, которого у вас нет этого чувства в этом движении, если вы будете делать, например, б. If you love someone, you don't use the back of your tongue, but you use your lips. То есть, если вы кого-то любите, то вы в этой любви не используете корень вашего языка, вы используете ваши губы, или я не прав? But if I do the back of my tongue, представь, что я буду тебя любить корнем моего языка. Something completely different. Yeah? То ты почувствуешь что-то совсем другое. So these three parts of your personality, of your character, they correspond to specific movements and to specific places in your body as well. То есть получается, что эти три разные области твоего существа, они, каждая из них корреспондирует, связана со своей специфической какой-то области в твоем теле.
И с какой-то специфической, да, с каким-то специфическим движением этой части твоего тела. And this is what we're playing with. И именно с этим мы играем. Is this the answer? The question to your the answer to your question? Это ответ на ваш вопрос, на твой вопрос, или нет? Ответил, не ответил? No. Yes. Oh, good. Спасибо. Спасибо. So would you like to feel this a little bit, these three parts? Because this is also the three articulation parts for speech, which you use. If you go to speech lessons, you're trained in the articulation places as well. Чувствуете ли вы, что это, вот эти вот три области, это также три области, которые принимают участие в артикуляции, во всех тех упражнениях на артикуляцию, которые вы делаете? You're interested in that? Pardon? Are they interested in this? Are you what? Interested in doing a little bit with this? Ребят, немножечко увлекает это все, вот эти все. All right. Да. Let's do it singing. Давайте попробуем сделать это в пении. So sit straight again. Сядьте, пожалуйста, прямо. Oh, Katya says, yes, it's very interesting, but it's very strange. It's something strange. Yes, good. We love strange things, don't we? Yeah. Катя, мы очень любим странные вещи. Okay. Now, da 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 da, and now you da 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 da. Yeah. And the trick is that you only move the top of your tongue, nothing else. So only this. Ребята, фокус заключается в том, что вы только only the point of the tongue. Only the tip of the tongue, yeah. Фокус заключается в том, чтобы двигать, чтобы работал только кончик языка, чтобы больше ничего не двигалось. Right? So, and then make a light sound. So the da 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 da. Don't make it loud, just soft, so that it. И делайте какой-то очень такой легкий, очень легкий звук. Не надо очень громкий звук а. Это легкий звук а, легкий. You guys like jazz music? Ребят, нравится джаз? Джаз нравится? Oh yeah. Oh yeah. All right. There's a rock and roll girl there. Oh, good. Yeah. I think to myself, yeah. All right. Yeah. Well, this is the essence of jazz music. Да, ребята, это и есть как раз эссенция, это зерно джазовой музыки. So if you go da 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 da. Da 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 da. One higher. Da 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 da. Чуть выше. Da 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 da. One higher. Da 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 da. One higher. Da 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 da. You. I see you're not joining in. Pardon, I didn't catch that. They're not joining in with me, most of them. They're just looking at me. Ребят, я смотрю, вы не повторяете за мной, вы просто на меня смотрите, так? So, da 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 da. See that? Посмотрите. Вот движение языка. Очень легкое движение. Is it allowed? Shall we dance? Is it allowed to dance? No. Yeah, you can, of course, if you want to. Нет, конечно, если хотите, можете плясать как угодно, но при этом помните, что должен работать только кончик языка. But this is for experiencing the articulation point. Да, понимаете, это самое главное, да, вот для того, чтобы нам почувствовать эту точку артикуляции. And there's three of them, and they are connected to thinking, feeling, willing. This is the thinking. И по сути дела, да, помните, мы говорили, что у нас есть три области, которые касаются воли, чувствования и мышления. Сейчас мы занимаемся той частью, которая связана с мышлением. Кончик языка.
So this, if I work with choir, if I work with jazz choirs, this is the training I give them. Да, это как раз, вот если я с джазовыми людьми работаю, тот самый тренинг, который я им даю. Okay, so da 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 breathe. Da 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 breathe. Da 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 breathe. Da 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 da. We're going down. Breathe. Вниз. Da 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 going down. Da 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 da. The last one. Da 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 da. Okay. Отлично. Now you feel your tongue point, I hope. Ребята, как вы чувствуете кончик вашего языка? And you feel it's a very specific movement, right? Чувствуете, что движение это очень специфическое? Katya says her tongue point is getting tight. Yeah, sure. You have to train this. Yeah. Yes, tight. Thank you, Katya. Yeah. Murder. Yeah. But it belongs to the actors training to be able to do this, Fyodor. Yes. Yes. Can you tell her? Нет, то есть дело в том, что это как раз, это очень важная часть усталости, это важная часть актерского тренинга. Okay, second one. Второй. Feeling. Да. Теперь, ребята, вторая область – это чувства и это губы. Okay. Ba 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 ba. Now you. Теперь вы. One higher. One higher. Выше. One higher. Выше. Okay? Отлично. Вы чувствуете свои губы? Okay, now, willing. Теперь воля, ребята, воля. Ga 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 ga. 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 Lower ga 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 ga. Ga 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 ga. Ga 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 ga. Ga 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 ga. So how does it feel? It's different person. You have three persons inside. You feel the difference? Ребят, чувствуете ли вы разницу? Потому что внутри вас, по сути дела, три личности. Вы чувствуете разницу между ними? Yes. Should we make combination? You like Это it? все разные личности в нас. Yes. They love it? It feels very good. Okay. So let's make combination of the two. First, Теперь, ребята, попробуем вот эти две области связать. so first, da ba da ba da ba. Let's make it. Da ba da ba da ba 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 da da ba da ba da ba 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 da. Da ba da ba da ba 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 da ba. Da ba da ba da ba 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 da ba. Da ba da ba da ba 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 da ba. Da ba da ba da ba 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 da ba. Da ba da ba da ba 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 da ba. Da ba da ba da ba 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 da ba. Ba ba da ba da ba 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 da ba. Ba ba da ba da ba 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 da ba. Ba ba da ba da ba 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 da. Okay? Хорошо? Okay. Now let's move. Let's make all three. Then you feel what the g is the willing part. What it brings inside this, because this is quite light. Da ba ba da. But now we make g inside and feel what changes inside this. Теперь, ребят, смотрите, мы теперь будем делать звук д. I'll make it right now. Д. Да, и попробуйте посмотреть, что он изменит сейчас внутри. Что он поменяет внутри нас.
Dabba dabba gaga, dabba dabba ga, 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 dabba dabba gaga, dabba dabba ga. То есть, прошу прощения, естественно, делаем звук «г» и смотрим, что он меняет, что меняется внутри нас. So if we change it around, you can feel the difference even more. If I do gabada, gabada, da, 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 gabada, gabada, we move the g to the front of the melody. So То есть, если вы теперь поставите в самое начало мелодии «г», вы это будете чувствовать сильней. Gabada, gabada, da, 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 gabada, gabada, gada, da, gabada, gabada, da, 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 da. You feel that it's very different where the g is in front or the back? Вы чувствуете, что это совсем по-другому, как если у нас «г» в начале мы поем, либо в конце его поем. Чувствуете? Yeah, it's «г» is making more heavy. Or probably it's more heavy. It's making more heavy. Mm-hmm. Yes, right. And probably it's very good for das beruhigt sehr. Yes, yes. Yeah. It gets your head, it gets the brains то есть, понимаете, естественно, это успокаивает, потому что это выключает башку, голову, то есть. Yeah. Now imagine that g is connected to this heavy part of the tongue. So all of this is g. Да, и теперь представьте себе, что г связано с корнем вашего языка. Вот вся эта область, это есть не что иное, как г. So what do you use this part of the tongue mainly for? What's the main use of that part of the tongue? Вот заметьте, пожалуйста, скажите, это вопрос. Какое главное назначение этой части языка? Мы ее используем когда и для чего? Это вопрос. Это вопрос. Это вопрос. So biologically, what is the main task for this part of the tongue? Биологически, вот для чего служит нам эта часть языка? To swallow. To swallow, right? Yes, глотать. That's an act of will. Понимаете, глотание – это волевой акт. And the lips, what they do? А что делают губы? Что они делают? They are articulating. Yes, but that's the g articulates as well. Да, артикулируют тоже, конечно. They all articulate. Yeah, the lips, they're catching something. They're catching, kiss, да, хватают. They kiss, yes. And the main important thing, да. They're catching our food. Yes, they open and close. Да, они открываются и закрываются. But that's what your feelings do as well, opening or closing, loving or hating. Но дело в том, что точно так же ведут на себя и наши чувства. Они то открываются, то закрываются. Yeah? Irises, okay, they are not allowed for food to get out of my, of my mouth. So yes, good. So, yeah. Keep the food inside of me. Yes. Of mine. And the tip of the tongue, what does it do? What do you Yes, ребята, да. А что делает кончик языка? К чему он нам? It feels. It feels. Feels. In what way feels? В каком смысле? Каким образом он чувствует, ребят? Вот Ирис. They are for test. For tasting, yeah, sure. Tasting. Taste of honey. Да, для того, чтобы что-то чувствовать. Для того, чтобы что-то чувствовать. And they bring the food to the right places as well. Да, и вот этот вот кончик языка распределяет еду внутри нашего рта правильным образом.
So And also directions. temperature, and Temperature, yeah. yes, Yeah, but that's more. and you- task. dog- Yeah, but dogs use the middle of the tongue for temperature. Ну вот смотрите, ребята, да, дело в том, что собаки, когда хотят составить представление о температуре окружающей среды, они пользуются центром своего языка, серединой. Because temperature is more connected to feeling than to thinking. Да, но и дело в том, что температура, она все-таки больше связана с областью чувства, нежели с областью мышления. Okay? Хорошо? Questions? Вопросы? Вопросы? No? Well, okay. So what Хорошо. about if we take a little break? Ребят, давайте сделаем небольшой перерыв. Вы не против? Yeah, is that a good idea? How Хорошая long? идея или нет? Вы согласны? Перерыв, пауза, перемена. Pause? How long, Fyodor? Yeah. Сколько, ребята? Да, not long. Сколько? 10 minutes, 10 minutes. Yes, 10 minutes, 10 minutes, okay. 10 minutes. That's great. Okay, so I will go to the toilet as well, so I'll see you in 10 minutes. Да, ребят, я тоже пойду сейчас в туалет, и через 10 минут мы увидимся с вами не там, а здесь. Okay, see you later. Да, все. Да, до побачення, короче говоря. Сейчас увидимся. Через 10 10 минут. minutes, yeah. Знакомый джазовый стандарт, джазовая песня, вдруг она начинается, с мышления переходит в чувство, а потом к воле. Это вот знаменитая «What a Wonderful World» Луи Армстронга. Yeah. Это потрясающая штука. Удивительная техника, особенно вот с этими пузырьками шампанского. Это прямо да-да-да. Шампанское. Yeah, Шампанского. like that. Шампанского! Yeah. But it's a whole field of study. I mean, you can do this for this field of study. You can do for years and years. И по сути дела, это, да, это, понимаете, этому можно учиться годы и годы этим заниматься, и никогда это не наскучит. Шампанское, как оно может наскучить? И для печени хорошо. Champagne never bores me too. That's true. Да, шампань. Спасибо, Даша. Вот. Ничего, из карантина вылезем, как-нибудь споем еще. When we will get out, we can sing together and dance together. And, Yeah, oh, that would be nice, yeah. Как-нибудь, ребят, споем и станцуем. And then drink some live champagne. That would be nice. Да, и какого-то такого настоящего, живого, жизненного шампанского выпьем. Да, что ты там про пузырьки? Вот пропадают очень быстро, ребят. Вот они появляются, сообщения, буквально на какие-то секунды. Я не успеваю их всех захватить и перевести для Эрика. Как научиться пузырьками петь? Ну, я думаю, достигается упражнением. It was a question, how can we learn to think with the bubbles? To sing or to think? With to sing with the bubbles, yes. All right, let's do that. Давайте как раз и попробуем. Should we wait? Чуть поучимся петь пузырьками. Пузырьками. But we still will wait for some people, right? Yes, because Kira is writing, because she's familiar for her. It's familiar for her to think with the bubbles, but to sing with the bubbles is completely new. All right. Well, yeah, we can do that. I can take a mantra. Inna Zvinyatskaya, she is opera singer, really professional opera singer. Inna, she says it is. Inna. Oh, here's Inna. All right. Yes, hello, because Inna. yes, That's you. Okay. Yes, in this kind of singing, in opera singing, it's they say to bubble. That voice is to bubble with the voice or in the voice. Right. Yeah. Yeah.
Yeah, for me, this is very close to very traditional bel canto singing as well. Для меня это тоже очень связано с традицией балканского пения. К примеру, так. Chiaro scuro, light and dark. Chiaro, да, вот это темное и светлое. So you have the light. У вас есть You have the свет, dark. у вас You есть have the bubble in the center. а в центре пузырь, оболочка. Какое дурацкое слово. Пузырь. Bubble гораздо лучше. Да. I mean, the Russian word for the bubble is пузырь, пузырь, пузырь. It's something quite different because, for example, this Russian word of оболочка is much more like bubble. Оболочка. It's the light one. Оболочка, It's the light version, yes. That would be да, nice. это легкая версия. Ребята, бабл — это легкая версия пузыря, так я понимаю, нашего. Fun, right? Круто. Доставляет. Feeling of ease, Michael Chechov says. Да, как говорил Михаил Чехов, чувство легкости, чувство простоты одновременно. Yeah. So is that what you guys want to do? Because I also prepared for you a song of Brecht, but we can maybe do both. Would you like to do both? So do a mantra and a song of Brecht? Ребят, как вы хотите? Вы хотите и то, и другое, и мантру, и песню Брехта, которую я подготовил, говорит Эрик? Yes. Both. So да. Both? Одно время, и то, и другую. И то, и другую. You want everything. All right. Yeah. Всего хотят, да. Yeah. Yes. We're covering a lot of ground now. We're doing a work that you can do for years to train all this. И мы сейчас, конечно, закладываем какие-то основы той работы, которой вы можете заниматься годами. So it's just whatever we choose for now to do. Да, это то, что мы вот, как бы выбрали для начала. So my main target for today was to make you feel how you can work with gesture. Дело в том, что моя главная задача — это попробовать сделать так, чтобы вы почувствовали, что можно делать с жестами. Because gesture connects music, voice work and theater. Потому что жесты связывают музыку, голос, вокал и театр. Right. For example, I work with jazz choirs sometimes. That's one part of my work. Да, иногда я работаю с джазовыми музыкантами, людьми. This is clear from the work. But also I work as a shaman. Да, но также я работаю с шаманами. Because this working with the sounds and the gestures of sound, every sound is connected to parts of your body and they can actually heal. Потому что дело в том, что каждый звук связан с какой-либо частью вашего тела. И эта связь, она реальна. Because the guy I worked with who taught me this about, say, the sounds and the gestures of sounds, he worked as a sound healer only, not as a musician. Дело в том, что as a healer. Healer, okay, yes. Вот тот парень, который научил меня этой технике, он не музыкант, он целитель. Он использует это для того, чтобы людей лечить. Even up to broken bones. Даже можно кости сравнивать. It is a question, which sound, with which particular part of body is connected. And with which frequency particularly parts of body are connected. That's whole a whole study in itself, right? Понимаешь, я сейчас, Кир, я как раз это и изучаю. So, for example, you have the. Например, если у вас есть звук the. This is a physical thing, and the m and the g. This is the three we worked with. The. Это вот эти вот три вещи, с которыми мы работаем. М, н и м. And we have b. B.
and we have g, these sort of sounds. This is the main sounds you use for articulation. Это главные звуки, которые вы используете для артикуляции. Артикулируете. This is only physical level. Это физический уровень. But so there's also other levels where you can work, for example, on your organs, you can work with combination of sounds. Would you once again, could you repeat once again, please? So what we've been working with is like in the mouth, this is the physical aspect of sound. Понимаете, вот когда мы чувствуем, где у нас во рту какой звук возникает, говорить, с какой частью нашего аппарата, да, связан тот или иной звук, это мы чувствовать должны. Но это первый уровень, физический уровень звукообразования. But also there is a more subtle layer of energy where you can work on your body, on the organs, for example. Но также есть еще более тонкий уровень нашей телесности, с которым мы можем работать. Это связано с нашими внутренними органами. And the third layer, which we've been working on, is that you can make a connection between the gesture of sound and movement. So your movement aspects of your body. И третий уровень – это то, когда мы можем жесты звуков связывать с движениями вашего тела. There is a question. Has it to do with eurythmy? Yeah, sure. Да, конечно, это связано с эвритмией. Да, eurythmy, all this knowledge is inside eurythmy as well. Потому что все эти знания, о которых я говорю, внутри эвритмии, они присутствуют. But also your shamans will know it, the ones who live in nature. It is a question, what does it mean, gesture of sounds? How does this gesture, how is came to birth? Mm-hmm. Well, the most easy way to understand the gesture of sounds, if you would have painted air, if you can imagine painted air. Вот смотри, Кир, самый простой способ понять, что же это такое за жесты звуков. Представь, что у нас есть раскрашенный воздух. Раскрашенный. Then the air comes out, goes through your throat and then out of the mouth, and there is a resistance. Да, проходит воздух, мы его выдыхаем, он проходит через нашу трахею и проходит через рот и встречает сопротивление. So and there's three sort of resistances, so the back of the tongue, the lips, and the tip of the tongue. Вот смотрите, да, и по сути дела три вот эти вот области или три сорта сопротивления, которые он встречает. Это корень языка, это кончик языка и губы, на которых который все это оказывает сопротивление выдыхаемому воздуху. So now if you would give paint into the air, then you would see a totally different shape into the air. И вот если вы в этот выдыхаемый воздух каким-то образом какую-то краску внесете, физическую краску, и посмотрите, что на эти облака выдыхаемого цветного воздуха, вы увидите в этом выдыхаемом воздухе формы, облики, формы. So it's really literally a gesture. И по сути это действительно жесты. And so on a very physical level, but also on a more subtle level, into more your subtle energy level. И это жесты действительно на физическом уровне и на уровне более тонком. Yeah, is this clear? Это понятно? Более-менее. No? It's very complicated. Да, Кир, это надо только возьми воздух, покрась, и все тебе будет ясно. Покрасишь. Yeah, she has to paint this air, I said. Yeah, right. Yes. Sure. Yeah. Yes. Yeah. Все. И сними, пожалуйста, пусть это в контенте будет. I find it very difficult to explain this in theory because it's, you have to work with it, practice with it.
Да, потому что Эрик говорит, что это нам задание, кстати, в карантине, и в карантине никто этим не занимается. Это будет наше ноу-хау. But for example, when we started and we did FB, FD, FG, the three articulation points, then it was a very different feeling afterwards in your body. Да, и тогда, когда вы начинаете вот этими this sounds sorry, once B, D, G. Б, Д, Г. Когда вы начинаете практиковать вот эти, вот эти вот три области, три звука, таким образом, вы начнете совершенно другие чувства ощущать внутри тела. So that's already one distinction because you have a different feeling in your body. So the D is more this sort of, in a gesture of D is more this. Да, Б, Д, Г. Д – это вот такое, да, вот такое направление. This is B. Yes. Вот, а Б, вот оно такое. Б. And G is more А Г, сам звук, да, вот сама воля его можно почувствовать внутри него. Г. Он больше so вот D. так. Итак, Д. D. And B. And G. И Г. All right? Да? And from here, you know, we could study for months, but this is just, you know, we only can do a sort of introduction. Ребят, нам бы несколько месяцев так бы позаниматься, и тогда это будет ясно. Понятно, что это только какие-то первые прикидки. And if you want to study it, you know, Eurythmy does it. Да, и если вы хотите этому научиться, то что? Ну, вот и в ритме этим занимается. Or I was in Altai, in the mountains. Shamans have the same knowledge. И дело в том, что не только в ритме, я был на Алтае, и шаманы алтайские, они тем же самым занимаются, у них тоже I worked with Native Americans in America. Я работал с американскими индейцами в Америке. And in Tantra Buddhism. И буддизм, тантра, тантрический буддизм. Because it's how the world is. It's not intellectual knowledge. It's how the things are. Но дело в том, что, понимаете, это же не из области интеллекта, это из области воли, это то, как это работает. Yeah, is this enough for the question? Ответил на вопрос. Достаточно, да? Исчерпали мы вопрос. Исчерпали. Yeah? Да. All right. Хорошо. So you want to do mantra? Да, ну что, мантра? Okay. I love this one. Мне такая нравится. Om Mani Padme Om Mani Padme. Wow. Om Mani Padme Om Mani Padme. You like it? Нравится вам, ребят? Пойдет такая? This is called the Lotus Mantra. Это мантра Lotus. And there's two versions. One is Sanskrit. И есть две версии. Одна на санскрите. I prefer the Tibetan version. А мне больше тибетанская нравится, тибетская. Because we have again these three parts, which we've been speaking about all the time. Вот у нас дело в том, что там есть вот как раз вот эти вот три части, о которых мы все это время говорим. So we have Om, lips. Ом – это губы. Om is like the principle of universality. По сути, Ом – это и есть начало Вселенной. Вот этот вот принцип Вселенной. Начало. And then we have Mani, and there's А затем Мани, там есть Н. Tip of the tongue. And this is the jewel. Прошу прощения, середина языка. И дальше? Spirit, the jewel. Да. А потом дух. Mani is the jewel. Да. And then we have Peme. Потом Peme. This is the lotus. Это лотос. So beauty. Это красота. So
So mani peme means Мани пеме — это значит... It means the jewel in the lotus. Да, это значит what is the- драгоценность в лотосе. So what is the wisdom inside beauty? То есть получается, что это мудрость внутри красоты. Okay, and the last is hum in Tibetan. И последнее — это This is the back of the tongue. да, в тибетском варианте. Это действительно корень языка, это вот там вот самый-самый корень. And this is the universal inside your personality. So you, Это as the universal, this is hum. вселенная внутри тебя. То есть, да, вот это вот. And this is rather abstract, probably, right? Да, на первый взгляд это может показаться абстрактным, не так ли? Okay, so again, Om is, Om. you could say God. Вы можете сказать Бог. Yeah. And then Mani is your mind, your spirit. Мани — это ваш дух, это ваш ум. Peme is your feeling, your beauty. Пеме — это ваше чувство, это красота. And Hung is God inside of you. А Хум — это Бог внутри вас. Okay? Да? Does anyone make sense of this, or is it like Kira wrote, actually, it's very clear. Mantra is very clear. It's clear? Do you Yes, understand all absolutely. this I'm saying? Да, Yeah? да, Кира вот написал, да, что good. как раз она ясна. Да. Вроде понятно, так или не так? Так у не так? Так у не так. У не так или так? I see some people... Okay. Шампанского. I could talk about this for hours, but let's just do ребята, it. я могу говорить об этом часами, разумеется. Но... So can you do this? Можете сделать. Yeah. This is your bubble. Open your bubble. Это самый пузырь. Откройте ваш пузырь. So O. О. And then O goes inside to M. But resonating. А потом О переходит назад в М, вовнутрь, и там резонирует. And then you feel the lips feeling. И тогда вы чувствуете губы, чувства. Can we do that a few times? Just Несколько раз повторим, попробуем. Okay, so the sound goes on. That's important. And now if you look at Sanskrit, there's a little dot under the M. И вот заметьте, ребят, если вы увидите, посмотрите, прочитаете это на санскрите, то вы увидите там маленькую такую запятую после М. Yes, O, M, and there's this little circle under the M, and this is the sound after the sound. И понимаете, вот что, или, может быть, даже какой-то апостроф, что ли, после М. И вы увидите, что это какой-то маленький звук после звука. And then we have the silence. А потом наступает тишина. So we have 4 parts in this mantra. Итак, у нас есть 4 части в этой мантре. We have O. У нас есть О. We have M. У нас есть М. We have the sound after the sound. Потом у нас есть звук после звука. And we have silence. А потом у нас тишина. All right? Can we do that a few times? Попробуем сделать несколько раз.
All right. So now let's go to the last part of this. This is hum. А теперь перейдем к последней части. Это hum. Hum. So Hum. H, U, and then hum. Да, то есть смотрите, у нас это H, то есть вот что-то среднее, это наше Х, потом У, а потом Н. Yeah. So this is the back of the tongue again. Yeah. So from the lips we go to the back of the tongue now. Да. Kira says she could it was possible for her just to hear sound after the sound. It's great, good. She wrote. Oh, wow. Да, Кира. Nice. Да. Thank you. Спасибо, Кира. Спасибо. Спасибо, yeah. So, and so whom is the universal, so God inside you. И понимаете, вот гум – это универсальное, это то, что гум – это вселенная, которая входит в вас, внутри вас. Okay. So can we do a few times? Несколько раз попробуем повторить. And the sound goes on. И звук продолжается, And then silence. а потом тишина. All right. Хорошо. Shall we combine them? Попробуем связать. So then you have first om, and То then есть, with a pausa in between. да, could you repeat once again, because it was some kind of distortion in the sound. I couldn't catch that acoustically. So first we have om. То есть вначале у нас Пауза. ом, Pausa. потом пауза, потом гун, пауза. Pausa. Yeah. Мгм.
Okay. Хорошо? Хорошо. Is it good? Do you feel the bubbles? Ну что, ребят, пузырение чувствуем? Чувствуем? Пузыри. Чувствуете ли вы пузырь? A lot of space inside, I hope. Чувствуете? Я надеюсь, что у вас много простора внутри появилось. Пространство. Because the space in your body is also the space in your mind, which you can find. Потому что пространство внутри вашего тела – это тоже пространство внутри вашего ума. Lot of resonance, Kira. We could hear the silence, and it's most magic. Incredible light, weightless. Yeah, good, great. Хорошо. Okay, now let's go to the middle part. Давайте перейдем к средней части. К средней. So mani comes from mind. It's very close to each other. Mind, mani, still the same word. Да, это от ума. Это все от ума. Да, прошу прощения, да. From mind. Да, правильно, от ума. Очень похоже. Money и mind and money. Ум и деньги. Ну, вы понимаете. Money too, yeah. It's only in English. In Russian, it doesn't has any connection. You have dengue or something, right? Да, вот у нас деньги, а это день. Yeah. Деньги. That's good. That's good. Yeah. Yeah. Main thing. Yes. Probably. Because and you know something which is very interesting because. Знаете, ребята, очень интересная вещь такая есть. Because Rudolf Steiner said money is spirituality and reality. Да, Рудольф Штейнер говорит о том, что единственная материя, в которой непосредственно живет дух, это деньги. Whoa, because in money you can see how people really are. Потому что вот когда дело касается денег, вот тогда-то мы видим людей, человека таким, какой он есть на самом деле. But it's interesting because you Russians have деньга. Потому что вот, да, заметьте, да, деньги. Вот этот вот тот самый звук, который мы искали, он в этом есть, в слове деньги. Деньги. And in English, money, lips and tongue. А в русском, в английском языке это губы и язык. Money. So it's interesting, this difference, right? Это интересная разница, конечно. All right, but let's not get into that. There's a lot of these sort of sideways we can do. Should we just stick to where we are? So then I have a question for you. Ну, вернемся еще раз. У меня есть вопрос ко всем вам. God is very abstract concept. Итак, Бог – это очень абстрактное понятие. So what would be holy for you as a person? What? Sorry? What would be, for you as a person, what would be something holy? Something... Да, вот, holy, окей. Да, скажите, вот священное, святое для вас лично, это что такое? Что бы это такое могло быть? Святое, священное. And then, second question is, honesty, what would the dignity, dignity. What? Dignity. No. Holy is something spiritual, something. Смотрите, ребят, вот то, что касается честь, мама, это действительно нечто духовное. Да, ну, он имеется в виду, как Бог, например. Something which has essence, which is meaning, which is. Yeah. Что-то такое, что для нас обладает каким-то не просто значением, да, но вот какой-то такой внутренней эссенцией, да, каким-то вот этим вот, да, что-то, в чем что-то есть, что такое, в чем что-то есть. Joy, light. Yeah, for example, yeah, sure. Да, yeah. Ага. A fullness, to be full of something, love. Good, yes. Patient. And the second question would be, what is it in your life, for you personally?
also play a game. А теперь следующий вопрос. В вашей собственной жизни, для вас, в вашей личности, вот что такое святое? Love. Love. Higher I. Higher I. Okay. Nice. Yeah. Yeah, good. Да, почему нет? Ага. Forgiveness. Forgiveness. Nice. Yeah. My soul. My soul. Oh, nice. Yeah. Yes. Dusha. Eh? Dusha. Compassion. 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 Yeah. Nice. Yeah. Inspiration. Good. Yes. And also Dankbarkeit. Inner light. Oh, nice. Oh, nice. Yeah. All right. Joy. Cool. Love. My Nice. meine Güte, habe ich vergessen, wie das auf Englisch heißt. Das ist Auf meine, Deutsch kann auch. ja, genau. Pass mal auf. Das, was ich eigentlich meine, das ist das, wofür ich in diese Welt geboren bin. All right. Okay. Yeah. Your purpose. Yes, my purpose. Yes. Ирис, прости, пожалуйста, родная, еще можешь вот его, вот сейчас я увижу твою, ага. Something, what I could not able to see, but I could feel that. Something what guides me. Nice. And something what protects me. My feeling, my sensation of this world. All right. Okay. Good. All right. Хорошо. Thank you. My intuition. Yeah. Power of my not my gender, also my oh my goodness, I forgot the word. Of all von meinen Ahnen, von meiner Vergangenheit. All right. Okay. Yeah. Nice. Human being. Human being. Nice. Wow. So you have a lot of answers. Good. Okay. Oh, shining. Oh, nice. Shining. Yes, Iris. Oh, good. Shining, of course. Hey, wow. Yes. Shining. Nice. Bubbles. Bubbles. All right. Yes, contain a spirit. Whoa. Yeah. Next time we will drink bubbles together, all right? Ребята, в следующий раз все приходим со своими баблами и пьем. Oh. Да, со своими баблами, да. Okay. С пузырями, короче говоря. Да, круто. So all the things you are saying now is a sort of principles which you use in your life, okay? То есть вот все те вещи, которые вы назвали, написали, это те принципы, которыми мы пользуемся в жизни. То есть они все очень практичные, правда? So now we have three parts. So we have Om. Итак, у нас три части. У нас Universal, есть God, Ом, the big mystery, whatever. то есть это Бог, это Вселенная, это великая мистерия, все, что это может значить. Yeah. And you have on the other side, you have your personal life. А с другой стороны, ваша личная жизнь. And in the center, you have these principles which you just called. А в центре те самые принципы, которые вы назвали, которыми вы пользуетесь. Okay. So and these principles, И вот эти they вот have two принципы, parts, mani and peme. мы делаем две части, мани и пеме. Yeah. Maybe we do mani first. Но вначале делаем мани. So can you imagine if your principle, the jewel? What would be the big treasure there? Вот представьте себе и ответьте на вопрос. Представьте себе, что это такое? Вот великая какая-то драгоценность в лотосе. Вот что это за драгоценность такая? Yeah, just vague is okay. This is money. Да, это мани. So can we do that? Можем попробовать?
Да? Second part of the center is peme. This is the beauty of it. Вторая часть, да, которая у нас в центре мантры находится, это пеме, это красота. Can we do that? Попробуем. So, peme. So all the time I'm using my bubble because I'm not doing pen. I'm not closing. Понимаете, я каждый раз использую вот эту свою оболочку, это свой пузырь, потому что я не делаю так, как Эрик показал, я не закрываю звук. So not pen. Не так. Pen. So resonance is there all the time. То есть вот это вот канал сверху вниз, он продолжает все время быть открытым. So mani peme. Mani, pauze, peme. Мани, пауза, пеме. Mani. Еще раз. Еще раз. Okay, thank you. So we have Om, the universal. We have Итак, у нас есть Ом, Вселенная. We have your principle. У нас Mani есть ваши peme. принципы, Мани, Пеме And Hong, и Хун. the universal in you. Это Вселенная в вас. Это понятно? Is it clear? Yeah, can I have some thumbs up? Clear? Понятно, непонятно? Поднимите вверх какие-нибудь части тела. Okay. Понимание, либо непонимание. Отлично, да. Oh. Ну вот. Nice. Отлично. Какая прекрасная часть тела у вас. So let's do all of them. Ну что, давайте все вместе теперь соединим все три части.
Еще раз. One more time. All right. Отлично. So how does this feel for you guys? Ребят, как вы чувствуете? Как это для вас все ощущается? Cool. Cool, good. Yeah. It's like a bit cleaning. Kundalini is coming and it works. Kundalini works. Nice. It's magic. Magic, wow. It's sense of freedom. Okay. Actually, is opening. Nose. All right. Okay, Gänsehaut. All right, good. Wow. Well, thank you. Спасибо. So can you feel that now actually you're making gestures inside your body? То есть вы чувствуете, ребят, что по сути внутри вашего тела вы совершаете жесты. So it's the spaces, you have this space inside and it's modulating now. То есть Like you're molding внутри it. у вас есть пространство, просторы. Do you feel that? Вы чувствуете это? Good, good. Хорошо.
And do you feel that it influences your mind, the way you Вы think? чувствуете, что вот это все влияет на способ вашего мышления, на ваш ум? Yep. Cool. Yes. Yes. So, yeah. I'm glad you gave this back for me. So for me, this is the essence of combining sound, gesture. Ребят, очень здорово, что вы поделились этим со мной, говорит Эрик, потому что для меня это и главное, то есть главное в этой связи звука и жеста. Yeah. So Michael Chechov, the world of Michael Chechov, psychological gesture with gestures of sound. И источник, конечно же, это психологический жест Михаила Чехова, та связь, которую он упоминает между жестом и звуком. And this is my favorite mantra because it has all the gestures of sound in it. И моя любимая эта мантра, потому что в ней есть все вот эти вот жесты звука. Because it has the M, the feeling. Потому что в ней есть М, чувство. In Om and Mani. Это Ом и Мани. And it has the N, Mani. И там есть Н, Мани. So the thinking, point of the tongue. And it has the willing. И там есть вот эта вот точка мышления, точка, кончик языка и воля в корне языка. Да, вот там далеко-далеко. And this is only one layer because also there's 5 vowels in there. И, конечно же, ребят, это всего лишь один слой, потому что кроме согласных там есть 5 гласных. And this is the 5 archetypal vowels in most shaman cultures. И это 5 архетипических основных звуков гласных в большинстве шаманских практик. Om Mani is connected to the moon. Om Mani связано с луной. Peme Hung to the earth. А Peme Hung с землей. But this is one, and there's a lot of systems where you can research this. They all have a different sort of angle. It's interesting. I've been working with this mantra for, I don't know, 20 years, and I've found at least 20 different explanations, and all of them are true. Ребят, и дело в том, что здесь нет какой-то четкой системы, которой следовало бы следовать. Я 20 лет работаю с этой мантрой, и на протяжении 20 лет я все время слышу какие-то разные ее объяснения, и каждое объяснение, каждый подход к ней оправдан и правдив. So, shall we combine it with the melody that's there? It's Давайте, very old ребят, melody. попробуем связать с мелодией. It's, I don't know, it's probably thousands of years old, so very Я old не knowledge. знаю, сколько, может быть, 1000 лет этой мелодии. But then I have a question for you. Does it work when I play the piano or does it disturb? Ребят, нормально, если я буду играть на фортепиано, или это вам будет мешать? Это вопрос. Because we have this thing with the time, you know, the time in your computer is different than mine time. Потому что дело в том, что у нас задержка есть некоторая в трансляции, понимаете? Поэтому этот вопрос он нам задает. Не мешает, если Эрик будет играть на фортепиано? With the piano? Нормально? Поднимите что-нибудь. Отлично. Супер. Okay, so I will just do it, I don't know, about 10 times, and you just join in, all right? Я попробую, где-то это буду играть раз 10, а вы просто включайтесь, ладно? All right? Хорошо? Поехали. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme
There are two questions. Yeah. The first question, all those spiritual praxis, they are something from there towards me. And I want they're coming towards me from the outer space. And I want to go outside to the audience, to the public. Yes. There is something. Mm-hmm. Yeah. So what would you do to bring this to the audience? Да, что нам делать, чтобы это все до зрителя донести? Use your body, make gestures. Используй свое тело, совершай жесты. Make a connection. Соединяй. Or just stand and make the connection without moving. Some of the best actors I know. Делай внутренние жесты, без внешних жестов, но соединяй с публикой. Some of the best actors I know hardly made any gestures. They didn't need gestures. They just were. And лучшие актеры, которых я знаю, они вообще никаких жестов не совершают, а тем не менее все происходит. When I'm acting, when I'm doing something, then the audience, they are able to follow me. Yeah. Yes, sure. Because actually it is, if you will go out, you shall probably get inside. Yeah. And, yeah. Right. Да, действительно, все наоборот часто бывает. Да. Yeah. And like, Brecht. Mm-hmm. And Brecht, yeah. Maybe we should do Brecht another time, because it's nearly 9 o'clock, right? They're desiring to make Brecht. Oh, right. Okay. They want, all right. But then Чего, Брехт, ребята? Брехт или не Брехт? Вот что вопрос. Брехта? Брехт. All right. Брехт. We'll do a short bit, because I said to Vladimir... Да, действительно, сделаем чуть-чуть Брехта. We've been doing 3 hours nearly, that's a lot. Потому что уже вот 3 часа мы работаем, и это очень хорошо. Okay, so we'll make it a little bit longer than what we agreed, okay? Да, чуть-чуть, может быть, мы затянем. Нормально? Вас это никак не напряжет? All right. Прекрасно. What's interesting here is that when you get into this, this is for me very much Chekhov, what we did, Michael Chechov. So you have this gesture, and it's true. You look for truth all the time. Дело в том, что вот для меня это Чехов и есть. Почему? Потому что это жест, и мы постоянно в том, что мы делаем, ищем правду.
But Brecht was not so much interested in that sort of truth. Дело в том, что Брехта вот этот сорт правды не очень занимал. He wanted the sort of truth inside the truth. Он хотел правды внутри правды. And he wanted you to be using your brain as the audience. И он очень хотел, чтобы вы, как зрители, включили свой мозг. So one of the things I like mostly in the gesture work with Brecht is that you do something to get your audience in the head, to get them thinking. И вот что мне в Брехте очень нравится, что вы используете жесты для того, чтобы что-то включилось в голове зрителя, чтобы он познакомился, чтобы он вошел в свое мышление. For example, one very example which is always used is the scene in one of the plays where Judas betrays Christ. Да, например, такой пример – это тот самый эпизод, когда Иуда предает Христа. You all know this story of the Bible, probably, right? Наверное, все из нас знают эту историю из Библии, так? Yeah. So Brecht always said this example because for maybe if you would play truth and you would kiss Jesus as Judas and you would betray him by kissing him, you would be concentrated. If you are Judas and you would betray Jesus by kissing him, you would be concentrated on the connection you have with Jesus. То есть, если вы играете Иуду, и вы играете предательство Христа, целуя, вы будете играть ту связь, которая есть между Иудой и Христом. Brecht wasn't interested in that. И Брехта это никак не интересовало. He would, for example, say to the actor who would kiss Jesus, he would say, look at the money. Тогда Брехт сказал бы актеру, который играет Иуду, знаешь что, давай-ка, следи за деньгами, смотри на деньги. Because that's what it's about. He's selling out Jesus. Потому что это, собственно, об этом и речь идет. Он Христа продает. So what Jesus and Judas have for a contact is not so important as the social role that Judas at that moment is playing in comparison to Jesus. И, собственно говоря, вот та связь, которая есть между Иудой и Христом, для Брехта не интересна, а интересна то вот социальная роль, которую играет Иуда, предавая Христа. So we call this the V effect. Мы называем это V-эффект, эффект В. Yeah, estrangement, vervreemding. Ребята, это отчуждение, либо по выражению Шкловского «остранение». Yeah. Остранение, точнее даже. Отчуждение, то, что мы знаем как отчуждение. Verfremdung. Verfremdung, jawohl. Verfremdung, mein Lieber, ja. Mein Lieber, du verstehst das ja. Ja, immerhin. Чуть-чуть, да, Verfremdung. Это и есть то самое остранение. So that means that there's a different gesture between Jesus and Christ. То есть, действительно, там разные разные жесты есть между Иудой и Христом. Это понятно? Это понятно. Ist das verständlich? Right. So for Brecht, it's your truth it's realism, but the truth is that you are part of a social system and you play your part in the social system. То есть, понимаете, для Брехта такое дело, что, вот, например, ваша правда – это ваша правда, но эту правду вы играете внутри некой социальной системы. And it's different than the actual relationships you have from one actor to the other, or from one character to the other. И, конечно же, это тогда, да, влияет на те связи, которые будут между разными ролями, между разными характерами, персонажами. Okay, but I'm a musician, and why do I like Brecht so much? Но я музыкант, и почему мне нравится Брехт? Почему мне так нравится Брехт? Сильно. Do you all have this little text which I sent to Volodya? У вас есть вот тот самый маленький текст, который я Володе послал? Должен быть, да, перед глазами? And I chose this because your parents have all, they know this song because a lot of them marched on it when they were communists. Да, наверняка ваши папа и мамы, бабушки, дедушки эту песню знали, потому что Брехт, он же был коммунист. But I'm a big fan of the composer, Hans Eisler. He worked for 30 years with Brecht.
Да, и вот это композитор, эту песню сочинил композитор Ханс Айслер, который около 30 лет работал с Брехтом. And I never understood what these communists were doing. They were violating the music. Да, и я вообще не понимал, что этот коммунист делает. Он насилует музыку. Because Eisler does the same thing Brecht does in the music. He brings the V effect in. Да, потому что Ханс Айслер в музыке играл такую же самую роль, как и Брехт в театре, в драматургии. Он создавал вот этот вот V-эффект, эффект отчуждения. Для нас это О-эффект, отчуждение, остранение. Okay, shall I show you? Показать? And if some of you can read notes, just try to follow me a little bit. Если кто-то из нас может читать ноты, пожалуйста, повторяйте за мной. Договорились? In Erwägung unsere Schwäche machtet, ihr Gesetze, die uns knechten soll. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. In Erwägung, dass ihr uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, ein schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. Okay? Да. Now shall I do the song the way the communists used to do this one? Давайте я сделаю... Pardon, could you repeat once again? The fathers and grandfathers, how they used to sing this song. Да, давайте я показать вам, ребят, как ваши бабушки и дедушки пели эту песню. Показать? Ну, это на поклеп, я думаю. My grandmother didn't... I know, didn't. Yes. Sure, yeah. Yeah. You know what I mean, right? Yeah, ну вы чувствуете, да, о чем идет речь? So, because Eisler brought in a lot of things which were the V effect. Да, дело в том, что Ханс Айслер действительно пользовался этим эффектом отчуждения, отстранения. To get into that, let's get to know this song a little bit, otherwise you don't feel it. Давайте познакомимся немножечко с этой песней, иначе мы ее не прочувствуем. So do you have the first verse? Do you have the Russian version of that? Ребят, у нас есть русский перевод? Первая строчка. Yeah? Есть. Есть? Нет? Can you just read it for yourself? Вы можете ее прочитать для себя. All right, now let's go to the German version, and I know you don't understand, but you will feel the rhythm with me. А вот теперь, ребята, мы перейдем к немецкой версии. Я понимаю, вы ничего, конечно, не понимаете, но главное, слушайте, чувствуйте ритм, который там есть. Вот только на это обращайте внимание. Do you have the German version too? У вас есть немецкая версия? I think not. No. Немецкая версия есть у нас? Нет у нас. Okay, then Only English version, I think. Oh, but I don't have the English version. Boris, do we have a German version? Ja, deutsche Version, das wäre gar nicht schlecht. Wieso? Hans Eisler. Yeah. Well, maybe just look how the Russian version is. I will do the German one first. Давайте, вот как, вы руководствуетесь, ребят, руководствуемся русской версией, а я буду пользоваться немецкой. So, in Erwägung unsere Schwäche machtet, ihr Gesetze, die uns knechten wollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. Да, ну, приблизительно то же самое, что вот у нас там написано. Ich glaube, meine Güte, ich glaube, das ist ganz anders. Ребят, кто-нибудь русскую версию может вынести еще раз в чат? Сейчас я попробую. Jetzt, da gibt's was. In Erwägung unserer Schwäche machtet ihr Gesetze. Да, совершенно верно. Ну, все правильно, так и есть. Да, Gesetze sein. So you have the German one? Да, правильный перевод, правильно, Кир, правильный, более-менее.
Я сейчас просто, да, это мне надо будет туда прям влезть, понимаешь, Кир? Тогда я могу сказать. Но вроде правильно, в общих чертах, да. Eigentlich, das ist fast dasselbe. Okay. Es ist fast dasselbe. Okay. Can they do it in Russian? Ребят, можете по-русски? I will do German and you will do Russian, okay? Я буду по-немецки, а ребята по-русски. So. In Erwägung unsere Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns knechten wollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. Does it add up in German and in Russian? Ребят, получается по-русски? Yeah? По-русски как? Не разучились? И шо? Okay, seems to be, yeah. All right. So can we do it again? Попробуем еще раз. Да? I will be a little bit more rhythmical. Я чуть-чуть усилю ритм. Because I'm like pretending to be the composer. Вот давайте так сделаем. Я буду притворяться, как будто я композитор. And what I got is a text. Bertolda Brechta, my friend, he wrote me a text. And now И, I'm trying to find значит, out how do I make мой music. приятель Бертольда Брехт дал мне текст, прислал мне текст, а я композитор. So I try to find a rhythm which is in his text. И я пытаюсь найти ритм, который в этом тексте есть. Okay, let's do that together, okay? Давайте вместе это сделаем. Мы все композиторы. In Erwägung unsere Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. Okay? Да? And now I will do the rhythm which he wrote in the music. А теперь я вот этот ритм сейчас продемонстрирую, который он в музыке написал. In Erwägung unsere Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. You feel it's different? Вы чувствуете разницу? So he takes special words out of the context and makes them different. То есть он выносит этот текст из контекста, он делает его другим. So maybe we can try to sing the melody together. Попробуем сейчас это сделать. In Erwägung unsere Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. Еще раз? Once again. In Erwägung unsere Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. So, do you feel there's a sort of irregularity that came in it? Вы чувствуете, что здесь есть своего рода нерегулярность? Especially in the third, fourth bar. Yeah. Лучше in what? Especially? The third and the fourth bar, there's a strange thing. Да, то есть вот как раз I'm so sorry, in fourth and... Third and the fourth bar. Да, прошу прощения, в третьей и в четвертой части вот эта вот иррегулярность, нерегулярность замечается, чувствуется. In Erwägung unsere Schwäche machtet ihr Gesetz. It's too early. You feel? Да, видите, да, там как бы вы вступаете слишком рано, да, казалось бы. То есть вот, есть какой-то вот такой затакт, там чувствуете его? You would like to do this. Вам бы так хотелось, правильно? Давайте попробуем. In Erwägung unsere Schwäche machtet ihr Gesetze. Да, так было бы, казалось бы, удобнее.
А он делает по-другому. So the fifth bar, that's where you would like to start the second line, but he starts it earlier. Да, понимаете, вот он начинает эту раньше строчку. And because he does that, he can make the word in German knechten. И вот, понимаете, постольку он делает вот что. В немецком тексте это, там у нас слово «рабы». Knecht – это раб. Knechten, yeah. Knechten. А в русском языке, как у меня? He makes it wider, so all of a sudden the audience is hearing, ah, that's an important word, I must hear that. Да, понимаешь, и тогда получается, что вот это слово «knecht», «раб», оно становится очень важным. Давайте по немецкому тексту пойдем. Вот, благодаря этому сбиву ритма зритель, слушатель понимает, что это слово очень важное. Yeah. So if I do it in Eisler's version, если я сделаю это в версии Айслера, in Erwägung unsere Schwäche machtet, ihr Gesetze, die uns knechten, that's long, right? Да, долгое получается. Now, if I would do it in the normal fashion, without Eisler intervening, вот теперь, если я сделаю это в нормальной, так сказать, в кавычках, версии, без всех этих айслеровских изысков, in Erwägung unsere Schwäche machtet, ihr Gesetze, die uns knechten sollen. You get the difference? Чувствуете разницу? So knechten sollen, or knechten sollen. Да, понимаете, кнехтен – это, да, буквально, да, нас поработить, буквально, прошу прощения, поработить, да, поработить, не рабы. Word, knechten. My God. Да, кнехтен – это очень важное слово, поработить. Кнехтен – это одновременно множественное число от слова раб, so shall we do глагол порабощать. Давайте все вместе. 2, 3. In Erwägung unsere Schwäche machtet, ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. Понятно? Ist es verständlich? Ja. Ist es klar? So what else is strange about this composition? If you look at the bar, so the measure, what is it? 6/8. Вот теперь смотрите, ребят, что тут странного. Если вы посмотрите на размер, это 6/8. So yeah, and 6/8 is da 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Это вот. That's more for dancing than for marching, right? Это больше для танца, правильно, чем для марша. Кир, сейчас извини, я вот не могу одновременно. Прости, пожалуйста. Я понимаю, нам трудно, но вот мне сложно следить одновременно за текстом, за устным переводом. Da gibt's schon, there are of course difficulties because of different text in German and in Russian. It really doesn't fit to each other. Yes. Ah, scheiße. Scheiße, meine Güte. Ja, es kommt nicht zum... Nein, Scheiße ist Scheiße, weißt du, das ist nur Scheiße und nichts anderes. Nur Scheiße, ja. Scheiße. Да, ребят, в общем, вы поняли. Перевод не годится никуда, к сожалению, наш русский. Ну, давайте по немецкому пойдем. Wir nicht mehr Knecht, да. Nicht mehr Knecht. Knecht в данном случае, извините, существительное, ребята. Что мы... Сейчас я вам точно передам. Just 1 minute, I will translate. It's really... Сейчас я переведу, ребят. Okay. Смотрите, ребят, сейчас я вам. Wir nicht mehr Knecht. Мы больше не рабы. Вот как. Да, nicht mehr Knecht sein soll. Мы больше не должны будем быть рабами. Вот так. Вот так. Yeah, okay. Mm-hmm. All right. So, if I do it slowly, you can hear. Если я медленнее сделаю, вы услышите. In Erwägung unsere Schwäche machtet, ihr Gesetz werden It's a waltz, it's a dancing. Это вальс, ребята, это танец. Yeah,
And if I sing it like the communists used to do, it's. А если я буду петь, как коммунисты пели? In Erwägung unsere Schwäche machtet, ihr Gesetze, die uns knechten. So they take the waltz out. И вы понимаете, что никакого вальсу больше нет, сплошной марш. Понятно? Shall we do it again? You in Russian, and just try to feel one. But we will do it a little bit slowly. Вы по-русски, а я помедленней. In Erwägung unsere Schwäche machtet, ihr Gesetze, die uns knechten soll. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. You feel? Чувствуете? Вы чувствуете? Да. Okay, and Ну тогда, ребят, слушайте тогда немецкий текст. Ja, weil eigentlich, Sie schreiben immer, dass irgendwie, das war eine Übersetzung aus dem Englischen und deswegen, und das war natürlich schon eine ziemlich komplizierte Kette. Yeah. All right. Okay. But is it? Do you feel it now, Charlotte? Yes, I could feel. Probably it's still audible in your singing. Но, ребят, это слышно все равно вот в том, как поет Эрик, так ведь, этот ритм? Okay. Кир, надо будет найти нам просто этот текст наверняка и в следующий раз его сделать. Потому что он есть в русском переводе, мы найдем, сделаем. Просто за 5 минут мы это все равно не успеем. Right? Мне кажется, так. There's a lot of things we can talk about this for hours, you know. Ребят, тут столько много всяческих нюансов и прочего. Мы можем месяцами, годами это все делать. But listen to the piano part. Ну вот послушайте сейчас партию фортепиано. Do you feel, is this a military march? Ребят, в этой партии фортепиано вы услышали военный марш или нет? Kira says yes. Ah, really? Wow. But waltz as well. No, it was peace. Peace and love. Shall I do the military version for her? Специально для тебя сыграть, Кир, вот милитаристическую версию. Ну, держись. Do you hear the difference? Чувствуешь разницу? Слышишь? What's the difference? В чем разница-то, ребят? This one, what is... Вот, Especially the second part. If I вторая часть. And now. А теперь? В чем разница? Minor. Минор. Hitler wrote a lot, in the time of Hitler, there was a lot of marching songs written. They were all major. No minor. Смотрите, да, во времена Гитлера было очень много маршей написано. Они все были в мажоре. And this. А здесь? Feel? Wow. Just like Eric Satie. Yeah. Это как Эрик Сати, ребята. Да. And pedal as well. What?
Pedal, yeah, sure. Pedal und Pedal. Ja. Und trete ins Pedal. Yeah. So is it clear how Eisler uses the V effect? Because that's what this was all about. Ребят, видно нам, чувствуется, слышно нам, как Айслер использует этот V-эффект, эффект отчуждения. Слышно или не слышно? Yeah? Okay. Хорошо. Then the last thing, so there's this one word, or two words, they come back all the time. In Erwägung. What is Понимаете, да? И вот это вот то самое слово, которое повторяется 2 раза, да? In Erwägung. In Erwägung. Considering. Considering, да, в согласии. Erwägung. Yeah. So it means thinking. Это значит, это имеет отношение к мышлению. So there's nothing military in there. There's nothing. It's about thinking. The whole song is Ребят, about тут thinking. нету ничего, вообще не касается соображения, так ведь точнее, да? Даже не согласие, соображение. Тут вообще ничего, никакого отношения к никакому милитаризму нет, не имеет. So can you read through the first couplet again? Можете прочитать еще раз вот первый куплет? And then what is it about? What are we really talking О чем about? там речь вообще идет? О чем там речь? All right. Хорошо. Does anyone know for what purpose this song was written? Кто из вас знает, кто-нибудь знает, для какого, по какому поводу эта песня была написана, для какой цели? It was for a Brecht play called The Days of the Commune. Ребята, эта песня была написана для пьесы Брехта, для спектакля, который назывался «Дни коммуны». About the French Revolution. Это была песня о французской, прошу прощения, пьеса о французской революции, Великой французской революции. Да, свобода, равенство, братство. Fraternité, liberté. Nein, lieber Kaffee. Right. Égalité. Свобода, равенство, братство. So, guys, let's do 2 versions together. Давайте ребят, давайте 2 версии попробуем сделать одновременно. You do Russian, I do the German. Вы русскую, я немецкую. Let's do the communist version first, okay? Давайте начнем с версии коммунистической. Пойте. 2, 3. Раз, два, три. Unsere Schwäche machtet, ihr Gesetze, die uns knechten sein. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. In Erwägung, dass ihr uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, ihr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. Do you feel you can't think like that? It's not Ребят, вы чувствуете, что когда так поем, наши мозги отключаются, они не могут думать. And now the second version where you really think, what is this about? Okay? А вот теперь вторая версия, когда вы действительно думаете, о чем это. Итак. In Erwägung unsere Schwäche machtet, die Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. In Erwägung, dass ihr uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht. Haben wir beschlossen, ihr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod.
Yeah, you feel the difference? Вы чувствуете разницу? Oh, it's like, you know, it's like a bit just a bit like Jesus Christ and Superstar. From Apostle. Yeah. Yeah, that's true, yeah. Это действительно так. Практически это цитата, ребят, из... The chords could be out of there. It's true. Да, конечно, конечно. It's like pop music more than real. Да, ребят, потому что вот мы слышим, что это действительно поп-музыка популярная. Yeah. So do you feel that the attention goes to your brain now? That you're thinking Вы about чувствуете, what you're что ваше внимание идет к вашему мозгу? All right. So which verses you have too? You have number, which is the second one? Какой у вас, ребят, какая у вас строфа, какой куплет? Какой куплет? Скажите, пожалуйста. The first one. They only have the first one. Yeah. Okay, then let's do the first one again. All right. Erste. Okay. Поехали первый, да. So try to think, what's it about? This is the moment where the communards in Paris say, we will not be slaves anymore. Да, то есть представьте, что это то самое место, когда парижские коммунары поют о том, что никакими рабами они больше не будут, не хотят. We will go for freedom. Да, теперь наша цель – это свобода. Hey, you're disappeared, Fyodor. Oh, am I? Yeah, I see a sort of curtain now. Oh, really? Yep. Ah! Okay. It's something like... And me. Oh, shit. Ooh. It doesn't work. Scheiße. Yeah, no. Okay. It will be. I will. Come on. All right. So, shall we sing again? Споем еще раз? So, what's the main theme? Think about it. Да, Hey, что Fyodor. главное здесь? There you are. Great. Я появился, ребят, извините. 1, 2, 3. Делаем, Erwägung unsere Schwäche machtet, ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet, in Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. In Erwägung, dass ihr uns daneben mit Gewehren und Kanonen droht, haben wir beschlossen, ihr schlechtes Leben mehr zu fürchten als den Tod. How is it for you to sing the Russian version at the same time? Does it work? Как для вас это было? Пели русскую версию? Получилось? И как это чувствовалось? Okay, so next time we need some more time to prepare this together. Да, конечно, в следующий раз нам чуть-чуть побольше времени потребуется для того, чтобы все это подготовить вместе. So, Итак, now you've seen two very different sides of gesture. You feel that the way Hans Eisler as a composer works with gestures totally different than Michael Chechov or Mantra, you know. For me, Mantra and Michael Chechov is closer together, and Eisler and Brecht belong to the other. вот вы чувствуете, что Ханс Айслер пользуется совсем другими жестами, нежели Михаил Чехов или Мантра. Для меня Мантра и Михаил Чехов, они гораздо более близки, например, да, гораздо более связаны, чем, например, Мантра и Брехт, Айслер, либо Чехов и Айслер. Чехов и Мантра, они ближе друг к другу, короче говоря. Вот что. Yes, so shall we close? Да, ну что ж, закруглим. Do you have last questions or remarks or whatever? Есть у вас какие-нибудь последние вопросы, соображения, замечания, ремарки какие-нибудь и прочие? Эрих и Мария, ремарки. Thank you, they say something.
можно вот так вопрос задать? У меня чат отключается почему-то. Давай, Кир. Тогда кусочками будем с тобой, да? Ты по кусочками. Yes, that question, okay, from Kira. А есть какие-то видео или, не знаю, текстовые носители, где можно почитать, посмотреть именно о вашей работе с шаманами? Вот мне это более интересно. Kira asks whether do I have some video or some links to some video to your work with shamans, shamanist, and so on, because this work is very interesting for her. All right. Со звуком. Or with the sound. My work, not so much. I always work with people who don't want to be in recordings with this. Понимаете, я все время работаю с такими ребятами, которым не нравится, когда их записывают. A lot of work we do in nature as well. People don't want to take recordings. Да, и дело в том, что мы очень многое делаем на природе. Probably do you know Hunhurtu? Or just go to YouTube. Shamanism sound. There's a lot in there. Да, потому что вот послушай, Кир, посмотри, набери Hunhurtu. Или просто, да, в Hunhurtu, ты увидишь это. Вот они работают с этими звуками и прочее. Это крутая группа очень. И, или просто набери шаманы, да, звуки. Shall I send some links? Какую-нибудь ссылочку прислать, да? Да, меня больше интересует... Yes, that could be great. All right. Да, Федор, меня больше интересует не наблюдать за тем, как они уже эти звуки все выдают и работают. Я же в этом ничего не понимаю. Мне интересно как-то почитать или услышать о том, почему такой звук и что он дает. Okay, yes, but for her it wouldn't be so interesting to hear or to watch the result, but some kind of explanation. Because these particular vowels with this in this particular place, and what does it give? What does it? Yeah. All right. Yeah. Yeah. I'll look whether I can find. Я посмотрю, Кир, поищу. Okay. All right. Эрик, я... Валерия. Да, привет, я здесь. Привет. Я здесь. Я тоже пел. I also, because I also participated. Brecht. Hat auch mitgesungen. Я пел Брехта. Я скажу тебе по секрету, я пел Брехта по-китайски. Und ich werde dir erraten, ich habe den Brecht jetzt auf Chinesisch mitgesungen. No. Да, по-китайски он звучит потрясающе. Auf Chinesisch klingt es wunderbar, erschütternd. All right. Я, кстати, похож на китайца, мне кажется. Eigentlich, Volodya sieht sehr chinesisch aus, nicht wahr? Ja, ein bisschen. Ja, stimmt. Ja, wenn Sie die Augen so ein Володя, bisschen именно. Да, особенно твои очки. Да, особенно вот этот зеленый у тебя, вот эта кукла. Ja, diese this green figure, of course. Yes. It's also very Chinese. Нет. Я специально отключал микрофон, чтобы не портить своим пением. Und dann habe ich absichtlich mein Mikrofon ausgemacht, dass ich mit meinem chinesischen Singen das alles nicht schlecht beeinflusse, dass ich alles nicht verderbe. I appreciate the gesture very much, yes. Я, Володенька, очень этому жесту, как тебе сказать, я его очень ценю. Да. И, Эрик, я по-русски скажу, чтобы все слышали. Эрик, я тебе очень благодарен, что ты к нам зашел на огонек. Не знаю, как ты это переведешь. Эрик, я переведу это очень хорошо, Володенька. Эрик, ich bin dir sehr dankbar, dass du zu unserem Licht, zu unserem Feuer gekommen bist. I am very happy that you invited me.
Я очень счастлив тому, что вы меня пригласили вот на эти короткие часы. And lovely to see your Chinese face again, Volodya. Володенька, да, и очень здорово видеть твою китайскую рожу. And the Tibetan лицо. Tibetan face of Fyodor. Спасибо тебе. И мою рожу тоже. Не надо переводить то, что он не говорит. Переводил точно, пожалуйста. Эрик ко мне с уважением относится, в отличие от тебя. Ну, как, да, почему? Ну, я перевожу подтекст и улыбку. Лицо, я сказал лицо, извини, ради бога. Понял. Да, я понял. Мы друг друга поняли. Текст. Угу. Эрик, я единственное, что, конечно, я очень жалею, что мы не можем сейчас встретиться с Эриком в аудитории. Natürlich, was ich wirklich bedauere, dass es nicht möglich, dass wir in einem Raum uns treffen. Ja. Nicht zusammenarbeiten. Потому что занятия с Эриком в репетиционном зале это вообще какие-то очень специальные ощущения. Weil wirklich in einem Raum mit dir zu arbeiten, in einem Probenraum, das sind sehr spezielle Eindrücke und Erfahrungen. Это вообще похоже на какое-то волшебство. Und das ist wirklich, das wirkt sehr bezaubernd. Das ist wie Magic. К сожалению, конечно, компьютер и, конечно, онлайн, Zoom не передает даже 100-й части этой магии звука, который возникает в репетиционном зале. Und natürlich in unserem Computer können wir bloß ein 100. Bruchteil von diesem Zauber auch mal wahrnehmen, das, was in diesem Probenraum wirklich entsteht. Das stimmt, ja. Я хочу открыть маленький Und ich möchte ein kleines Geheimnis öffnen. Эпидемия закончится. Diese Pandemie wird vorbeikommen. Поскольку мы все ведем себя очень дисциплинированно и аккуратно, то мы будем все живы и здоровы. Und weil wir sehr diszipliniert und sehr akkurat sind, dann werden wir alle ausleben und auch mal freudig und gesund sein. И как только откроют границы, Эрик приедет в Москву. Und als die Grenzen geöffnet werden, du, Erik, kommst zu uns nach Moskau. Я правильно говорю, Эрик? Am I right? Am I right, dear? Yes, I'd love to come. Sure, of course. Да, я был бы счастлив приехать, действительно. I think you're amazing how you're doing this work through the internet, all of you. It's really. Я думаю, что это просто великолепно, как вы делаете эту работу по интернету. Это просто прекрасно, все вы. And I don't know, maybe it's connected because every time when I was in Russia and I did all these projects, it was like this whole work with mantra and Chekhov and. There is something which is not touchable only in the physical. There's something else happening, you know. That's what you guys bring with you. Потому что действительно, как каждый раз, когда я работал в Москве с этим, я понимал, что это касается не только нашего физического, да, это что-то и другое. Это все то, что вы, ребята, приносите с собой. And it sounds stupid maybe, but I can feel it even through the computer. И, может быть, это звучит как-то глупо, но я могу это чувствовать даже через компьютер. And this is what I always felt in our connection when we met on this train 30 years ago nearly, Volodya and Fyodor, right? There was this sort of extra thing happening, and it was there all the time. And it was sort of... Я это чувствую, то, что чувствовал... Magic. В самый первый раз почувствовал, когда мы 30 лет тому назад встретились с тобой, Володя, с тобой, Федор, и вот это есть. Yeah. Мы встретились с Эриком в поезде. Actually, he met you in the train, Eric. Володя. Yeah. Sure.
Yes. Yeah, we did workshop. Yeah. Yes. Да, мы делали воркшопы. Это Москва, это был культурный караван, культуркараван, Yeah, культуркараван, yeah. Да, это Мы был ехали культурный по караван. Мы ехали по маршруту Москва-Улан-Батор, останавливались в разных городах и проводили, там везде проводили школы, мастерские, лаборатории. И мы с Эриком познакомились и стали вести занятия вместе. Das war Kulturkarawane, Moskau, Ulaanbaatar. Dann haben wir Zwischenstationen gemacht und haben auch mal zusammen Workshops gemacht. Yeah. That was, I remember, it was cool. Я помню, это было здорово. And so in these moments I felt it was this special thing. And, И в тот момент я действительно почувствовал, что это очень особенная вещь. Yeah. And it's different from what I experience here in Western Europe. Это, конечно, совершенно другое. Это не то, что я ощущаю здесь, в Западной Европе. And I always loved it. So, yeah. И мне это качество очень нравится и всегда нравилось. So if you invite me again, I'll be there, definitely. Слушай, уезжай, я, конечно, приеду. Оттуда, из Европы. Уезжай, там нечего делать. Что там делать в Европе? Уезжай. Okay, just get rid of Europe. Come to us. What has you to do in Europe? В Москву. Уезжай, конечно. Уезжай. Мы тебе найдем квартиру здесь. We'll find Будешь жить. a flat in Moscow. You will live in Moscow. You'll sing in Moscow. Hans Eisler. Это вопрос. Yeah, without question. Но пока не кончился карантин, давай придумаем проект в Москве музыкальный и сделаем его в ГИТИСе на базе нашего семестра Михаила Чехова. But still we have isolation and let create some project online and then do this project real with our students by Michael Chehov. Yeah. Semester. Я могу спеть, я могу петь, я могу спеть. Kira could sing. Да. Ina could sing. Somebody plays piano. Yeah, oh, cool. Я могу We have a lot of I can talent. show you the Oh, world. talent, wow. Oh, cool. Nice. Yeah. Хорошо. Эрик, еще раз спасибо. Eric, once again, thank you so much. And once again, thank you for the invitation and for the wonderful... Еще раз громадное спасибо за приглашение. I haven't lost my energy. I got energy, and that's great. Я получил большое количество энергии, ребята. Много энергии. Большое спасибо. Эрик, у нас очень много энергии. Очень много энергии. We have a lot of money. Right. Энергии. Energy. Oh, money, I said. Money is energy. Денег у нас нет. Денег у нас нет. У нас есть энергия. Интересно, почему я оговорился? Да, прошу прощения. Because of you, Эрик. Ну, это же... Это дальше Эрик говорил об этом как раз, ребят. Ну, как же, надо пообщаться, учиться. Мы же... Самое главное, это энергия. Самое главное, Because the most important thing is energy. Yes. Да, конечно. Yeah. So, спасибо, ребята. Спасибо, Эрик. Спасибо большое. Спасибо. Thank you so much, Eric. Thank you very much. Thank you. Yes, thank you. Не грусти без нас. Don't get blue without us. Yeah, oh, yeah, sure. Yeah. You are wonderful. Thank you. Приходи. Спасибо. You are wonderful. Come back again. Goodbye. Bye-bye. До свидания. До свидания. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.